Доброго времени суток, друзья! Я Влад Шторм, вы на Штормовом канале, канал для тех, кто любит игры. Поехали! Друзья, всех приветствую! Итак, мы продолжаем проходить Масс Эффект 3. Вчера у нас получился какой-то очень довольно-таки странный стрим. Несмотря на то, что он, как всегда, длился 7 часов, мы успели всего лишь сделать 2 сюжетных квеста. 2 раза бегали вдоль и поперек цитадель, выполняя дополнительные квесты, сдавая старые, там различные сюжетные действия выполняя, и на этом, в принципе, время у нас и закончилось. То есть, вроде бы, конечно, сделали много, но при этом как-то по факту, как лично по мне, было очень мало. Ну, еще не забываем про наш вчерашний веселый спор по поводу необходимости или вреда ИИ. Было очень познавательно и интересно. Ну, в общем, продолжаем проходить. Сегодня в планах у нас, по крайней мере, после вчерашнего хочется надеяться, что получится, то как-то так уже что-то планировать, уже, как показала практика, бессмысленно. Значит так, в планах сегодня попытаться закрыть все доп-квесты, которые на данный момент у нас там повыскакивали, то есть пройтись по всем открытым скомплениям на данный момент, ну и попытаться хотя бы как-то начать цепочку квестов, вариантов, гетов. А получится, не получится, это уже будет видно. Сереж, приветик. Ну, а что делать? Иногда не всегда, как говорится, коту масленица. Вот был... Ну, согласись, он был хотя бы довольно-таки интересный спор. Многие для себя что-то открыли, новое, познавательное, интересное. Поэтому, в принципе, я бы не сказал, что это было плохо. Так, остановились мы высадились на Лесусе. Веселый монастырь Азари. А хорошо, тут у них снежок, луна, аль солнце. Веселый квест с небольшим налетом ужастика, по крайней мере на первых этапах. My visor's IR says this shuttle's warm. Recent visitor? Приветик, рад видеть. Как дела, что хорошего? Ну, Сереж, как-никак все равно ж, как бы в чате-то иногда можно что-то пообсуждать, не касающейся темы, но правда недолго. Тут просто вчера как-то так затянуло в этот разговор всех. Elevator disabled. To prevent entry or escape, I wonder. That sound. There's more than one out there. Угу. Нечто. What was that? Stay sharp. Бутылка покатилась. I heard something. That was me. Sorry. Гальская электронная подпись. И что, Ир, тебя там что-то удивило или привлекло в этом посте? Такой задумчивый смайлик поставила.
Meet us after supper in the library. Bring some study work. Reel is floor warden tonight, so act natural. We'll be by the East Video Banks. This is gonna be so great. See you there. Oh, and delete this once you listen to it. Not like last time. А все этот Якши любят этот фильм Вене. Он у них что, в списке самых любимых? И Морин-то его любила. Напоминание. Ученикам запрещено посещать комнаты друг друга или встречаться в помещениях, не одобренных персоналом. Также ученикам запрещено пользоваться внешней сетью без разрешения старших преподавателей. Исключений из этих правил нет. Первые нарушители будут лишены личного времени на месяц. В дальнейших случаях будет применяться заключение под стражу. Монастырь — наше убежище. Чтобы он продолжал им быть, мы должны идти на жертвы. Если мы сможем это сделать, я верю, что дальше мы будем существовать в мире и порядке. Матриарх Галла. Вот эти. Первые жнецы пошли. Всему персоналу, ученикам вывешено новое ежедневное расписание. Время побудки сдвинуто на 15 минут вперед. Дежурные по этажам смогут загрузить график дежурств уже на этой неделе. Если у вас возникнут вопросы, можете обратиться ко мне или матриарху Галли. С уважением, директор Джеттера. Подъем в 6 утра, завтрак в 6:30. Утренняя медитация с 7 до 10. Трудовая деятельность с 10 до 12, обед в 12, занятия в классах с 12:45 до 5 вечера, домашнее задание с 5 до 6, ужин в 6, вечерняя медитация с 19 до 20, свободное время с 20 до 22, отбой в 22. Какой веселый у них график. Да, это даже скорее можно было назвать не спором, а, как правильно сказала Вика, консилиум. Это вот Вика мой модератор, и вот Сережа, вот Wildcat, который сейчас в чате. Еще Женя с нами был. Ну и вот вчетвером спорили по этому поводу. Reapers. Looks like we know why the commando teams went silent. This monastery's out of the way. What do the Reapers want with Ardat Yakshi? Anything useful? A floor plan marked with the nav point location of a bomb. It's in some place called the Great Hall. At least it's no surprise Nuke gone to Chunka, but the commandos want this place gone pretty badly. Ardat Yakshi or not, evacuating this place would have saved a lot of lives. If there's no survivors, let's get to the Great Hall and set off that bomb. Сереж, я насколько помню, ну, не знаю, ты как бы говоришь про Запад или про нас, у нас же в Союзе вообще как бы его негде было достать. Вот книга, насколько я помню, гуляла по рукам. Печатная. А вот именно фильм, ну разве что, если ты про Запад имеешь в виду, то да. Хотя, в принципе, и до Эммануэля было куча всего. Они снимали. И 60-е там, и 70-е там куча есть различные ротики, поэтому... Ну, по крайней мере, своего опыта, то, что я знаю. Да, Вик, по факту победила дружба. Все разошлись, остались со своим мнением, но очень много узнали того, чего не знали. А так вообще как бы да, подведя итоги, победила дружба. Эх, снежок, мило, красиво. Правда, облака не затянуты, но при этом снежок идет. Как это обычно бывает.
Very good. I almost didn't hear you. Тамара тут люлей раздает It has жнецам. been some time, Shepard. You are a most welcome sight. The corruption here runs deep. What brings a Justicar out here? My daughters have lived here for centuries, Garrus. I've come for them. Unfortunately, the Reapers had already infested this place by the time I arrived. You met me hunting down your other Ardat Yakshi daughter. Are these ones just as dangerous? Valer and Rila have followed the monastery's rules ever since they arrived. They've shown no inclination toward violence. And you're here to save them. They are my responsibility. And it's one that cannot be abandoned, even as our galaxy crumbles. Let's go together. Maybe your daughters can tell us why the Reapers hit this place. I suspect they will have much to tell us. It has been centuries since I last saw them. We're out of time. We'll meet again. I will draw these creatures off. Wait! Let's go. My name is Tashia Pore. I'm wounded. Bad. Give this to my bondmate, Weshra. Asked her to go to the Citadel and tell Weshra I love her. Tell her. Sorry we fought. I was an idiot. Didn't mean any of it, Weshra. Want you to have everything of mine, okay? Love you. I love you so. Честно, Сережа, не знаю. Да я и... Если бы ты сейчас ей написал, я даже не знал, как эту актрису звали. Как-то не интересовало меня это. Азари вдова. Мертвая Азари десантница просила вас передать записку ее супруге Вешри. Найдите Вешру Центели, отдайте ей послание. Попросила вас. Именно нас попросила. It's too quiet. Are there any survivors? This fight didn't last long by the look of it. It wouldn't. The monastery only had a few guards to protect it, not an army. Ну давайте, выпускайте Кракена. Новый вид противника. That one's new. Эх, понеслась. Подруга, я тоже так умею. Used to be a person. An Asari. What have the Reapers done?
Банши, одурманенные жнецами Азари, часто возглавляющие их отряды. Жнецы специально создали их из Азари с активными или латентными генами Ордат Якши, редкого неологического отклонения, вызывающего мгновенную смерть любого, с кем его носительница вступит в интимную связь. Изможденные с виду банши, передвигающиеся так, будто каждый шаг дается им с большим трудом. На удивление, сильные биотики. Они умелые смертоносные биотики, способные швырять в врагов убийственные сгустки энергии и во время регенерации спускать ударные волны. Да, они разве еще лечатся? Самой неприятной особенностью банши войска Альянса считают их способностью создавать собственные деформирующие поля и телепортироваться во время боя. Завывание банши не оказывает заметного физиологического эффекта, но угнетающе действует на психику. Когда банши умирают, внутри их тела из-за генетических особенностей Ордат Якши происходит биотический взрыв, гарантирующий, что их не возьмут в плен живыми. Как говорится, кто сказал, что будет легко? Знаменитая классика, ну да. А учитывая, что там играют Азари, то сразу понятно, какого плана, видать, классика. Mother, you came. As soon as I was able. Shepherd, this is Falere, my youngest. She and her sister Rila are Ardat Yakshi. They have Mother, they have Rila. What? I saw some of those creatures take her into the Great Hall. I've been trying to get there. What are the Reapers doing here? Harvesting us. They're turning us into those monsters. Please, you can't let that happen to Rila. The Asari thought the Ardat Yakshi were to blame for the attack. This is our home. Most of us are grateful to be here. The monastery is a place Ardat Yakshi can achieve peace. Falere speaks truthfully, Shepherd. I vouch for her words, with pride. Самара, конечно, своеобразная. То есть, нашла младшую дочь, еще где-то старшую держит в плену. И она нам так медленно и пафосно рассказывает: Шепард, это моя младшая дочь, она Ордат Якши. Да. Then we have to find Rila fast. The Great Hall has a bomb in it. A bomb? Didn't you come to rescue people? We'll try, but we can't leave this place standing, Falere. You sound like the commandos. They didn't stop to help anyone. Falere? I'm sorry. Falere! The Great Hall. She's looking for Rila. We'll meet you there. Please be swift. Серёж, ну и чем тогда эта Вене отличается от какой-нибудь эротики немецкой 70-х годов? Там почти везде сюжеты были подобные. Роскошь, богатство и сплошная порнография. Ну тогда это культурно называли эротикой. Still, it will not hurt to tally our supplies. Please bring me an inventory before evening
Из-за чего Азари вступили в войну. Да так, скучно было. Там, правда, за выживание еще сражаются, но это мелочи. Азари просто было скучно. Ну, там уже Сережа спорить не буду, кто там кому подражал. Сам факт, что расцвет всей этой немецкой и прочей эротики в основном был в конце 60-х, в начале 70-х. А кто там уже у кого передирал, мне, честно говоря, как-то неинтересно. Джетра, сдерживающую в камеру помещена... Джетра, сдерживающую камеру помещена... Блин, ну, перевод. Сдерживающую в камеру, может, сдерживающую камеру помещена новенькая. Господи, блин, я не могу понять, что я читаю. Юстициар Фора, приведший ее сюда, сказал, что у девочки были проблемы с осознанием необходимости прихода в монастырь. Это объясняет, почему она бросилась на охрану. Ей повезло, что там не было Форы, кодекс юстициаров предусматривает немедленную казнь за подобный проступок. Я спрошу у других юстициаров, насколько серьезные физические воздействия разрешены Форе согласно кодексу. Это не первый раз, когда задержанные ей поступают к нам в невменяемом от страха состоянии, но на этот раз точно будет последним. Матриарх Галая. Вообще она была Гала, теперь Галая. Беда, печаль, что-то здесь у вас. Я, честно говоря, не представляю, что Сардат Якши нужно было делать, чтобы она поступила в невменяемом от страха состоянии. Она им там что, биотикой пол протирала? Джетра, я просмотрела дела всех кандидатов для визита на Тессию, я одобряю всех, кроме Янис. Она импульсивна, хитра и, главное, романтична. Худшую комбинацию еще поискать надо. Я вообще удивляюсь, как она попала в список кандидаток. Хочется верить, что она не подтасовала результаты. Нам стоило больших усилий убедить правительство Тессии в необходимости посещения нашими лучшими ученицами их же родного мира. И пока Янис не вырастет, она в их число не войдет. Матриарх Гала. Так и я тебе, Сережа, говорю про чистую эротику. Там тьма таких фильмов. Причем, я же говорю, по большей счету это были немецкие. Именно эротика, не порнуха. Давай, вылазь. Зачем так близко? А ты будешь стрелять или нет? Что ты тормозишь? Заклинило. Я, блин, даю команду стрелять в бойне, и она стоит думает.
Да, я прекрасно тебя понял, Сережа, о чем ты. Подумаешь, в тех фильмах же говорю, про которые я тебе упоминал, там больше самого процесса, чем сюжета. Там сюжета и событий, которых не касаются самого, как говорится, ради чего эта эротика называется, гораздо больше. Там реально это именно фильм с сюжетом и какими-то событиями и прочим. А остальное это чисто дополнение. Блин, у нас классно вообще идет. Вчера было про инь, сегодня что-то пошло про эротику и порнуху, нормально. Я боюсь подумать, о чем будет разговор завтра. Another dead commando. Was she holding off Reapers or was she left behind? Commandos work as teams. She would have volunteered to guard this point. Hope she took some down before she died. Судя по отсутствию большого количества трупов жнецов, видать, немного она замочила перед тем, как погибла. Угу. Началось с Вени, да-да, потом продолжилось Эммануэлью. Сейчас нас будут бить, преимущественно ногами. There's our bomb. And Falere. Большая бомба. В общем, порвали отряд команды Сазари. Rila, can you hear me? Why did she do that? Because they've begun to turn her into one of the Reaper's creatures. I'm sorry. Can we set off that bomb? Not without a detonator. Commandos would have had one. We gotta find it. Later. Девочки, вас как-то много. Говорится, можно по одной. Ай. Да что ж ты, я ж только вылечился.
For now, let's get back to that bomb. Flair, go! Take the elevator! Rila, what are you doing? It's too late for me. There are hundreds coming. Just go! Move! No! Rila! I love you. Rila! Not your slaves. Rila, there wasn't even time to say goodbye. Few can break the Reaper's hold. Rila's will was extraordinary, as was her love for you. We left her to die. Rila made her choice, and it has reminded me of what is truly important. Why I swore I'd lay down my life. What is that? Falair, the code demands an Ardat Yakshi cannot live outside a monastery that no longer exists. What are you doing? I'm sorry, Shepard. By the Justicar's code, there is only one way to save Falair. Mother, no! My daughters, you were all so much... Let go. What are you doing? Fulfilling the code. By throwing your life away? I won't kill my last daughter. You won't have to. Falair? I'll stay here. Home. No matter what's become of it. Without a proper monastery, I could have left any time. I don't need a building to honor my own code. And if the Reapers return, they won't take me alive. I promise. then the code permits you to stay, as you are. Once this war is over, and if I am able, I will visit, as a Justicar should. I'd understand if you wanted to help Falair rebuild a home here. It must wait now that I can help oppose the Reapers. I'll speak with Falair, then join your forces. If you'll have me, of course.
I'd be honored. The honor is mine, my friend. Everything's taken care of down here. Bring in the shuttle. Right, Commander. I'll just follow the smoke. Commander, I'm pleased to hear the Yakshi situation has been put to rest. Should I guess you're our contact inside Asari High Command, Counselor? I'm merely here to convey the gratitude of the Asari people for concluding a difficult, sensitive mission. The next team of commandos we were sending to the monastery are now en route to Admiral Hackett instead. Farewell, Commander. В этой ситуации смущает два момента. Вот интересно, кодекс Юстициара подразумевает, что если монастырь уничтожен, либо в случае какой-то ситуации Якши не могут жить вне монастыря, их надо всех убить. А если вот реально война, монастырь будет уничтожен, его нужно эвакуировать, еще чего-то, не, кодекс вообще не подразумевает этих ситуаций. Все стабильно, все хорошо. Вот оставили они фалеры там. Они уверены, что именно взрыв бомбы на этом этаже уничтожил всех жнецов, что там где-то не бегает еще оставшиеся на каких-то этажах, в каких-то подсобках остались, не? Одна бомба решила все вопросы. Не. Ладно. Что у нас тут Азари? Команда с Азари. Десант Азари проходит длительную тренировку, чтобы через управление телом и разумом достичь максимальной экономии движения и мысли. Каждого десантника учат принимать решения и стрелять незамедлительно. Конкретные методы в обучении разнятся между отрядами, но в целом десант подготовлен одинаково хорошо. Устраиваемые ими засады, быстрые удары и выверенная тактика позволяют справляться даже с противником, многократно превосходящим десант Азари по силе. Самара. Юстициары Древний Орден Азари, задачей которой является находить и наказывать тех, кто вредит окружающим. Юстициары строго следуют своему кодексу, сложному своду законов и правил. Напав на невинных, убивая беззащитных, отказываясь признавать чужую власть над собой, жнецы выступили против всего, что защищает кодекс. Юстициар Самара забыл обо всех прочих заботах, поклявшись остановить жнецов даже ценой собственной жизни. Азарийский крейсер Нефрана. Крейсер Азари Нефрана назван в честь города, пропавшего подо льдом на южном полюсе Тессии. Броня крейсера покрыта шрамами от атак геттов во время битвы за цитадель в 2183 году. Команда отказалась маскировать выбоины, считая их знаками отличия и напоминанием, как все они были близки к гибели. Исследовательские корабли Азари. Ученые Азари на Арисоне работали в изоляции, чтобы предотвратить кражу результатов исследований академическими кругами или корпорациями. Их интересовали новые виды полимеров, позволивших бы создать дешевый материал, одновременно являющийся электро- и теплоизолятором. Один из получившихся материалов идеально подходит для облицовки вытяжных камер Горна. Азарийский крейсер Кибен. Кибен или Себаен, уже определились, как он называется. Боевой корабль Азари крейсерского класса. Сложности во время строительства привели к использованию непропорционально большого ядра двигателя, что вынудило конструкторов перепланировать корпус. Запас энергии позволяет Себаен генерировать кинетические барьеры по мощности, равные защитным полям дредноута. Инженеры Азари. Грациозные шпили, свойственные архитектуре Азари, выглядят обманчиво хрупкими, но дворцы, университеты и театры Тессии стоят дольше, чем существуют иные цивилизации. Азари и архитекторы, приписанные к проекту Горн, проверяют, выдержит ли конструкция сильнейшее давление. Ошибка в проектировании может привести к тому, что при попытке использования Горн разорвет надвое. Предусмотреть все ситуации. Видать, война у них не входила. Список этих ситуаций. Что такое ЧП и форс-мажор, они тоже, видать, не в курсе. You've got new messages, Commander. The Crucible project received some new tech from the Asari government. I'm glad they've decided to help the war effort. Everybody has to fight now, no matter how pretty you are. I learned that the hard way. Commander? У нее есть какие-то шутки, не касающиеся пошлости?
Мемориал, это Эшли Уильямс. Шепард, моя сестра организовала все в мемориале Цитадели. Она показала мне, что собирается повесить на стену. Мило. Хотела бы я сделать что-то, чтобы ей сейчас было легче. Она просит меня рассказать что-нибудь о нашей семье. Знаю, у тебя много дел, но если сможешь зайти туда, буду очень признательна, Эшли. Придется сейчас лететь на Цитадель. Есть кое-что от Миранда Лоусон. Шепард, я узнала кое-что о своей сестре. Дело плохо, но это еще не все. Я снова на Цитадели, найду место для встречи и вышлю тебе координаты. Миранда. Перерыв от Гарриус Вакарин. Шепард, я тут подумал, что мы могли бы отдохнуть на Цитадели в следующий раз. Нельзя же постоянно воевать. Если что, я буду рядом с зданием СБЦ у парковки челноков. Гарус. В сторону линии фронта. От кого? Самара. Шепард, я разобралась с делами на Лесусе. Мне хотелось бы снова отправиться с тобой на Нормандии, но кодекс обязывает меня быть там, где тяжелее всего. Пока ты делаешь свое дело, я буду помогать фронту держаться. Перед отбытием я ненадолго вернусь на Цитадель, чтобы подготовиться. Можем встретиться там, если это не помешает твоим планам. Самара. Отряд Азари готов. От кого? Корин Лемес. Капитан Шепард, около часа назад Верховное командование Азари поручило моему отряду помочь вам. До начала операции мы будем вместе со вторым флотом. Если вам это интересно, я была знакома с некоторыми членами десантного отряда, которые отправились в тот монастырь. Вернуть их мы не в силах, но то, что монастырь уничтожен, стало для меня лучшей новостью за последние несколько недель. Рада служить, капитан Корин Лемес. Скрываясь от работы, от кого? Лиара Тессони. Шепард, мне нужен повод, чтобы оторваться от мониторов, навести меня, когда будем на Цитадели. Лиара. Визит на Цитадель. От кого? Яви. Капитан, эта система передачи сообщений архаична и неудобна. Когда специалист-тренер сказал, что для составления слов я должен набирать буквы, я решил, что она шутит. Мне хотелось бы посетить Цитадель в следующий раз, когда мы будем неподалеку. В мое время она была захвачена жнецами. Если захотите составить мне компанию, я буду рядом с посольствами. Сама идея разделения власти между народами галактики кажется мне ошибочной. Великий демократ, блин. Cerberus is gonna have a hard time recruiting now. Glad you talked Samara down. I never thought I'd see her flinch from her duty. I don't know. On one hand, that code's all she's had to live by for, God, centuries. Then the galaxy goes to hell. The old rules don't cut anymore. I mean, we're cutting some corners, right? A few. Well, the Alliance can always court-martial us after we save the galaxy. Commander? What are you doing, Edie? Monitoring reports of proton storms and other space weather. With the Reapers attacking the convoy systems, critical warnings may be lost. How bad are these storms? If we are warned, not bad. If we're not warned, very bad. Thanks for the info, Edie. Hello, Shepard. Ну, судя по тому, Сережа, как Самара пыталась застрелиться, что-то не похоже. Что это в кодексе было прописано. То есть понятие эвакуация монастыря у них вообще отсутствует. Гарус с Явиком в баре. Everybody was fighting the Rachni, trying to push them back through the relay. Finally, the Krogan were turned loose and stopped them. I see. But when the Krogan rebelled, we had to deploy the Genophage to stop them. Wasn't the only rebellion. 1,000 years later, the Geth revolted against the Quarians. That was a whole other war. Then along came the humans. My own people tangled with them for a while, and now, to top it all off, we've got the Reapers. What about you? The Ouroboros fought the Densorin. The Andoromai conquered the Vandomai, and the Jatil turned against the Jah. So, I guess nobody really ever gets their act together.
The Sinreal claim to have found the path to eternal peace. What happened? The Ditaka preferred war and wiped them out. I hope you guys had alcohol. Some of the crew seem shocked by the monstrosities we have encountered. They haven't seen what the Reapers could corrupt after 100 years. That was our war. Every battle conjured a new nightmare. This human holds such childish views of war. Your species has much to learn. Commander. Samara's the kind of soldier we need in this war. Nothing gets in her way. I just hope I'm not in her way someday. That woman means business. Now it's a mutated Asari. The Reapers are just a giant nightmare factory that never ends. I can only imagine what the Reapers are doing to the Drell, or the Hanar, or the Vorcha. This could get a lot worse before it gets better. Not right now. It's a brilliant tactic, when you think about it. But it's evil. When has that ever mattered in war? Yeah, but converting other life forms into Reapers? I can't wrap my head around that. Makes sense to me. It ensures you never run out of cannon fodder, eliminates any local resistance, and for every soldier you add, your enemy loses two, the one you converted, and his buddy on the other side who can't pull the trigger on a friend. You sound like you admire them. Same way I admire a virus or a thresher maw. They've adapted perfectly to their situation. But the Reapers want to destroy us. And I have no intention of letting them. But if you don't respect your enemy's capabilities, you're in for one nasty surprise after another. Никто не узнал про Ардат Якши. Ну, весело, конечно, весело. А как же всякая там демократия, Азари, все дела, бла-бла-бла. Опять очередной развод. Hey, Commander. I dug out some letters my youngest sister wrote when she was in high school. She was having a hard time. Teen drama and all that. Just needed her big sis. I guess with everything that happened down there, I just wanted to read them again. You sure make some unusual friends, Shepard. That is not a side of the Asari I ever want to see. Shepard? Так, понятно. Медикаменты. Сейчас все будет, Чакос. Сейчас вернемся. Have we heard from Agent DeTrace yet? She has not reported in for over 8 hours, Doctor. She was stationed on Valchir when the Reapers invaded. I think we can assume what happened. Inform Agent Calamus he's now in charge of reporting Reaper activity past the Loas relay. Poor Rila. But I'm glad she set off that bomb, Shepard. You're not upset the monastery was destroyed? No, not after what I saw. I don't care that they were Ardat Yakshi. To be turned into such creatures, nobody deserves that. Perhaps we can talk later. Perhaps we can talk later.
Оружие жнецов. Ствол оружия жнецов можно демонтировать для дальнейшего изучения. Если разобрать миниатюрные батареи, дающие энергию системам, будет получена информация, как увеличить наносимый урон оружием урон. Осмотр же системы отвода тепла позволит увеличить емкость термозарядов. Так, что у нас тут? Боезапас, урон от умений, скидка в магазинах, щиты, урон от оружия. Урон от оружия и боезапас. Эти боезапас. Кальская электронная подпись. В материалах Гала была высокопоставленная Заря, обладала связями с Верховным командованием и даже с Советом. Ее электронная подпись можно использовать всего один раз, потом система безопасности обнаружит, что она используется кем-то другим. Связи Галы могут открыть доступ в элитный тренировочный центр для восстанавливающихся воинов, либо гарантировать кому-либо скидку во всех магазинах Цитадели. Так, увеличение скидок в магазинах, урон от умений. Пусть будет скидка, все равно еще покупать придется. Так, ну Явика нет, он в баре тусует. The Ardat Yakshi? No. I think that story would be perfect for you. The hidden dark side of the most beautiful race in the galaxy. We have a huge Asari audience. If I do that story, I could lose them. That seems a bit like pandering. Ever seen how fast an e-democracy can abandon its allies? No. If I do my job, you won't. I talked with Williams. Between the 212, Horizon, and the Council's other guards, it's like death just follows her around. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Kenneth, have you seen the new poker table up in the lounge? It's going to waste. Well, I was thinking of inviting to Sony a trainer up for a wee game of strip poker. Right. You're not going to invite Commander Williams, too? She seems like a sore loser, and I'm rather attached to my tender bits. Ляра думает, ему по мозгам биотика не настучит. Nothing to report, Commander. Commander. All propulsion systems are running optimally. I've always loved the M35 Mako. It's got heart, you know? Oh, come on. The M44 Hammerhead is vastly superior. Come on, that thing's made of tissue paper. At least the Туалетной Mako бумаги can take a few сделал. hits. I'd hope so. That thing handles like a drunk rhino. No agility whatsoever. More like a bull that can climb and climb for days. It only climbs because of its stupid, vertically aligned Mass Effect fields. Jump or stick. No speed. No lateral movement. Hey, with a cannon like that, who needs to move? If you want that, why don't you just stick with the old M29 Grizzly? Hey, I love that tank. You would be one to love grizzly bears, Mr. Vega. What? What's so funny? Даже в этом разговоре разработчики сами себя подстебали по поводу мака и молота. You know, next time we're at the Citadel, I think I might hit a nightclub. You should join me. The next time you blow up a monastery, let me know you've left the premises, okay? I worry about you. Everything is in order. Так.
Так, секунду. Да, апостол, конечно, по урону вообще ни о чем. Да, Диана молодец, скрывает некоторые очень неприятные тайны. Конечно, молодец. Тут правильно она сказала, тренер, это похоже на соучастие. Апостол. Чертежи дробовиков Апостол, которые раньше изготавливались вручную исключительно для юстициаров, были после многовековых переговоров переданы десантным войскам Азари. В Апостоле используются кассетные боеприпасы, наносящие огромный урон по цели. Мощный выстрел из такого оружия действует даже не на противников, укрытых щитами. Do you hear that hum? Is that just me? Так, здесь было два этих. Да ты что? Как они нас хорошо заправили. На пофиг, тоже заберем. Все. С нимбом тоже закончили. Так, надо вернуться на Цитадель. Потом поедем дальше. Столько всего, сколько наскрывали Азари, там, по-моему, что после войны это раскрыть, их там голыми руками придушат. Что сейчас? You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I'll handle it. Navigation is becoming increasingly difficult due to the number of refugee ships in the docking area. I'd like to request a transfer to a zone with Reaper, Sergeant. And may I ask why you think your deployment deserves special treatment, Private? I think I'll do better against the Reapers than Cerberus, ma'am. And what combat experience against Reapers are you basing this on? None, ma'am. Outstanding. Шугарс. If you're feeling up to it, I thought we could do something fun for a change. Идем постреляем по тарелочкам, точнее по бутылочкам. Shepard, glad you came. What'd you have in mind? Something that doesn't involve fighting Reapers. I don't think they've conquered the bar yet. I already scoped it out. But then I thought, if this was my last day alive,
I'd actually like to remember it. So? So, I had an idea. Where are we going? Somewhere we're not supposed to. Some things never change, do they? Ever have that one thing you always wanted to do before you died, Shepard? Too busy trying to live. What's yours? The whole time I worked at CSEC, I'd stare up at the top of the Presidium and say to myself, I want to go up there. But I never did. There were 137 regulations telling me I couldn't. So you got them changed? No. Now I just don't give a damn. Figured it's time to do something stupid just for the hell of it. Might be the last chance we ever get. A little busier than I imagined. How about a dive in the pool? You obviously haven't seen Turians swim. It's a lot of flailing and splashing interrupted by occasional bouts of drowning. Yeah, you're right. I just have to save your ass again. It'd make up for all the times I pulled your ass out of the fire. Noveria, Pharos, Ilos. We've had a hell of a ride, haven't we, Shepard? Стебать Гаруса. I think that ride's been rough on you, Garrus. You get a new scar every time I see you. Losing a step there in your old age? Raise your hand if you haven't been killed before. Touché. Now, before we head back, there is one thing we're going to settle. Once and for all. I'm not saying you don't know how to handle a gun, just saying some of us know how to make it dance. So, let's find out who's really the best shot. There are a few people in the galaxy who've seen me in action, Garrus. They seemed impressed. Yeah, but I've actually seen you dance, Shepard. No comment. All right, Vicarian, you're going down. And don't worry, I loaded it with practice slugs for when you miss. That was an easy one. Let you build up your confidence. Long range, I wrote the book. Nobody alive can do this, not even Commander Shepard. Give me a tough one. I said a tough one. Step aside. Ладно, не будем над другом издеваться. Потешим его, Яга. Do it. I'm Garrus Vicarian, and this is now my favorite spot on the Citadel. It's windy up here. Think I'm going to erect a monument right here. Bronze this gun so the whole galaxy knows. That you're the king of the bottle shooters. Glad you're around, Garrus. Never know when the bottles might revolt. Так, у посольств целая куча народу. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Docking Bay E-24, emergency civilian housing. Ну да, Сереж, зато Калиса пытается типа рубить правду. Типа. С небольшими поправками. На ветер. Commander, thanks for coming. This must be really hard on your sister. I'm very sorry for her loss.
see her go through this. Damn it. There I go again. I hope Sarah can find some peace here. I'm glad I can be here for her. She wanted me to say something about her family. Wanted Thomas to hear it. You need to be strong for Sarah now. You're right. I'm so proud of her. She's no career soldier, but there she is, coping with all this. Reminds me of Dad. Whatever was going on, he'd put a smile on his face for us. Your family made you what you are. He did his best with 4 daughters and a strong wife. He always said live fire exercises was good prep for facing his girly horde. Your sister's waiting. You'll be fine. Right. Here we go. Okay. Remember the trip to the beach the summer before I left for basic training? I'll meet you back aboard the Normandy. Ну тут уже такая тонкая грань между правдой маткой и хайпом. Как по мне, уж лучше примерно так, чем великолепное великолепие и все хорошо. Все идет по плану. No, it's not that. I'm fine. Ah, I see. So, any news? No, they just... Their shuttle must be real slow, that's all. Do you think they're okay? They promised they'd come get me, no matter what they had to do. It's been so long. I don't know, kid. I'm sure they'd be happy, knowing you're safe. It's just... I miss them. I miss them so much. Hey, I've assumed full control of Eclipse, and we're committed to moving forward with Aria. Forces continue their assault on Sari space, claiming the new... I recognize you. You're Commander Shepard. And you must be Tactus. Heard the refugees consider you their leader. Yes, someone needs to sort out this mess. CSEC has tightened access to the Citadel, and we've got desperate people down here with no place to go. I also hear you need basic medical supplies. Dr. Chakwas spoke of a mutually beneficial trade. I tried to be clear. In my experience, the Alliance looks out for their own. Trust is a hard thing to come by these days. I know you need our military supplies, but they're worth far more than your basic meds. Her offer wasn't satisfactory. My mission is our only hope to turn back the Reapers. I need every edge I can get, and that includes your equipment. And the supplies I have to offer are just what your people need. Think this through, Tactus. Okay, I see your point. I'll have my people contact yours. You'll have your supplies as soon as possible. То не надо бычить. Тактус рассказывает в сказке Венского леса. Все загнетесь. Если будете все такие упертые. There's so much desperation here, but everyone is staying civil. It gives me hope. There's so much desperation here, but everyone is staying civil. It
gives me hope. There's so much desperation here, but everyone is staying civil. It gives me hope. Смотря, Сережа, про какую информацию мы говорим, понимаешь? Слава богу, во время Великой Отечественной не рассказывали по радио, что все хорошо, все прекрасно, сейчас уже немцев у границы будем гнать обратно. А здесь у них все это похоже на то. Да все прекрасно, жнецы там, да подумаешь, пару планет захватили, фигня, сейчас отобьемся. Если вот про такую информацию, то нужно говорить правду, а не приукрашивать и вешать лапшу на уши. А если какая-то левая информация, то в принципе не важно. Жень, приветик. James? Commander, what brings you down here? I was about to ask you that. Well, after our little chat, I made up my mind. I'm gonna join the N7 program. And you're celebrating by getting a tattoo? Sort of. See, there's no official channels to go through right now. So, I guess this is my way of making it official. Technically, I'm just an N7 recruit, but, you know, I figure with you as my training officer, how could I fail? Right? I'm flattered, but I wouldn't exactly say I'm training you. Not officially, but what the hell is in this goddamn war? I'm just saying, whether you like it or not, you're my direct superior, and you're N7. So I take my lead from you. And you know, I'll take whatever advice you got. Really? Sure. The good advice. Well, they wouldn't ask you if they didn't think you could handle it. Here's hoping. But the real work starts now. Uh-huh. I know it seems like I don't take things seriously, but when I commit to something, I fully commit. Clearly. Hey, I won't let you down. The only person you need to prove yourself to is the one standing in the mirror every morning. Good point. You know, that's gonna sting for a few days. You gonna be ready for duty? Always. Hey, maybe we should get matching. You want me to get an N7 tattoo? N7? Sure. Or you could get my name done. Somewhere special. You're such a tease, Vega. Who, me? You ever gonna make good on all this flirting? I was just... I didn't mean to... You know, I was just... That's what I thought. Later, Lieutenant. Later. Ah! Careful. Так вот нагло Вега пристает. А тут уже, Сережа, как посмотреть по поводу левой информации? То, что из Ордат Якши получается новый вид опасных жнецов, которые на поле боя могут изменить тактическую обстановку в свою пользу. Это важная информация. Spectre status recognized. Please select one moment, please. Now arriving at Presidium Embassy. Ну, как бы же нелогично. Эшли, когда Шепард мужик как бы пристает к нему. Тут случай, когда Шепард женщина. Вега пристает. Все логично. Hell of a view, isn't it? During our war, this place became a myth to my people. A dream glimpsed only in the memory shards. The Citadel was both the heart of our civilization and its demise. The Reapers hit here first, didn't they? No one I knew had ever seen the Citadel. To be here now, I don't know what to think. Unless we win this war, it'll be the last time any of us see the Citadel. Soak this in while you can, Javik. Do not be so dismissive, Commander. Someday the things you have lost will be the things you would kill to have back. Such as? Order,
The rule of law. From here, our empire dictated the course of the galaxy. Nowadays, a lot of races have embassies here. It's true then. You share power with the rest? It's not perfect, but it's kept the peace. Most of the time. Pardon me. This one has been listening. This one suspects you are a Prothean. Как ты догадался? Hey, Hannah. I remember your kind when you were still minnows in the ocean. This one is unworthy. This one has seen the face of an enkindler. Сейчас описывается отчасти. To be their gods. A pity we did not teach them to speak better. You're really a Prothean? I am. But if you lost the last war, what hope do we have? For many, there may be no hope. The Reapers killed trillions in my cycle. The odds of being I don't think that's gonna work. But you are still alive now. That alone is a miracle. And you still have the power to fight. My people knew your kind when you were young. Turian, Asari, Hannah. There was potential in all of you. Now you must seize that potential and become the weapon you are meant to be. The weapon that tells the Reapers we are not machines. We are alive, and we will fight back. Thank you. That meant a lot. Commander Shepard, it must be an honor to have a Prothean fighting alongside you. Немного жуткий. I'm just glad he's on our side. You haven't seen him get angry. Neither have you, Commander. Thank you, Commander. I've enjoyed my time here, walking among the young. I will see you back on the Normandy. Heavy losses are mounted. Да, это что он жуткий, это факт. Tiptree and Sue's Hope are hit by Reaper forces. Grissom Academy also fell to the Reapers when Военные в курсе, Сереж, но также должны знать и гражданские, где, допустим, нет военных, либо где-то какие-то дальние колонии, на которых вообще нету никакой охраны. Вот высаживается это чудо. Они же должны знать, если хотя бы никак им противостоять, то хотя бы какие у них особенности и на что нужно обратить внимание, чтобы им не попасться. Это тоже важно. Осведомлен, значит вооружен. Знаешь такое выражение? Это не обязательно должны только быть военные. I hoped you'd come. I won't remain here much longer. What are you doing on the Citadel, Samara? I suppose I came to say goodbye. Falair is safe, and Rila is at rest. I felt the need to speak to you before heading to battle. I want you to know there is no one else I'd rather see leading us in our last hours. We'll make the galaxy proud. The largest fleet in history is already on our side. It is impressive. Most would have deemed such an alliance impossible. But Shepard, be sure to assess your force's strengths and weaknesses before setting out. What are the other Justicars doing for the war? Most have made it home. They will attempt to hold Thessia. With the odds we face, it's possible our order will no longer exist after this war. There's that few of you? Our numbers were never great. We must prepare to sacrifice ourselves, if that is what's required. Мы как джедаи, да нас мало. Was being a Justicar worth it if that's how it all ends? The Justicars were formed to bring order to a world that laughs at the notion. The role is solitary. Its demands are lonely and uncompromising, often to the point of pain. But following the code left me with no regrets. Take that for what you will.
А вот представь ситуацию, Сережа, какая-нибудь планета, да, условно говоря, без военных. Высаживаются жнецы, начинают захватывать население. Создается там партизанское условно движение, да. И среди населения этой планеты есть неучтенный ордат Якши, которых тоже взяли в плен и уже, как-то правильно сказать, заразили, что ли. И вот партизаны прорываются на там, где держат этих людей. Всех спасают, в том числе и ордат Якши вытаскивают. Уводят к себе скрытый, на свою скрытую базу. И она в этот момент, пока они все отдыхают, превращается и всех их перережет. Как тебе такой вариант? Ну вот что, думаешь, неправдоподобная ситуация? Правдоподобная. Не знали, тем самым потеряли отряд партизанское движение даже, может быть, на какой-то планете. Потому что люди про такую особенность не знали. Люди, турианцы, неважно кто. You know, I never asked you if your code has anything useful on fighting Reapers. Treat them as any other enemy. Show no quarter, mercy, or weakness. The only difference is the scale of our foe. The code is too strict to account for such small discrepancies. Is that how you see it too? You yourself killed a Reaper on the Citadel, and then another on Tuchanka. I can only follow such bravery. Will Falair be all right in the monastery? Or what's left of it? We spoke for some time. It won't be easy. But if there is a way to survive, Falair will find it. It was good to see her again. Perhaps it's unseemly for a Justicar to dwell so much on her family. I'm just happy things worked out. I was fortunate that Falair saw things so clearly. And it would have turned out quite differently without your intervention. Thank you. Good luck out there, Samara. You as well. I don't know if you believe in such things, but Goddess go with you, Shepard. We'll both be tested in fire, soon enough. A joint Turian-Krogan force has landed on a road in an attempt to retake the Volus homeworld from Reaper forces. In a surprise move, Batarian ships from the fallen Batarian hegemony have joined Alliance forces. Hegemony leaders have stated that defeating the Reapers supersedes old grudges. Ну да, Жень, согласен. Что-то в этом есть. Я, конечно, не сильный фанат Звездных войн, просто нравится вселенная. Ну, просто нравится. Не более того. Не тачанка, а тучанка, Жень. Название планеты Кроганов. Сереж, вот ты вообще как бы не предполагаешь, да, что такое может быть. Вот все мои предположения ты подвергаешь сомнению, да? Ладно. You said it was impossible. How did you pull it off? Well, I talked to a few friends, called in a few favors, maybe even stayed up a few nights. I wasn't sure I could pull it off, but everything's in order, and your daughter leaves for Thessia tomorrow. A caretaker will travel with her to ensure she reaches her relatives back on the homeworld. Thank you. Thank you so much. Why don't you go spend the time you have left with her? I'll take care of the rest. Hey, Shepard. I have to admit, the place feels safer with you here. Everyone's walking around in a daze, or in my case, limping. And I wonder if we'll ever be the same.
These are dark days for all of us. You got your work cut out for you. You and me both, Shepard. Good to see you're all right, Shepard. Miranda, what's going on? Couldn't meet in person. The Citadel is too dangerous right now. I heard about the attempted coup. Yeah, with Kai Leng's help, Udina nearly seized control. Kai Leng? That slippery bastard's still alive? He's alive and right in the middle of all this. That complicates things. I'll be on my guard. Look, I don't have much time, but I learned what happened to my sister. Where is she? I don't know that yet, but my father was definitely responsible. If he's done anything to her, I'll kill him. Miranda. Shepard, listen. I'm being hunted by Cerberus assassins. A lot of them. I need to stay out of sight. What? Why? I heard a rumor, maybe more, that my father is working on something for the Elusive Man. Something big. Why would your father be working with the Elusive Man? Especially now. My father is ruthless about preserving his legacy. Legacy? He has an obsession with making his mark in history, ensuring his dynasty lasts forever. And you think the Elusive Man made him an offer? Exactly. Whatever's going on with your father can't be good. We have to figure this out. I agree, but I need to do this myself. It's time I stopped running from him. You're sure? Yes. I can't think straight until I know Ari is safe. Be careful. I can't promise that, Shepard. Could you? No. I couldn't. Местонахождение Дина Корлока. Местонахождение посла Волоса Дина Корлока сейчас неизвестно. Биометрические анализы не обнаружили его ни в одном месте. В последний раз его видели в его кабинете рядом с посольством людей. Replacement has been selected for the position vacated by Counselor Udina, who died assisting Cerberus in an attempt. Was the Volus ambassador here earlier? Yes, he was, Commander. I need in. Spectre business. I'll unlock the office when you're ready. Мы уже ready. Виталий, привет, привет. You've never been this uncooperative with us before, Ambassador. That's because you were actually doing some good in the galaxy before. Has that changed? How many colonies would be gone if we hadn't taken action against the Collectors? Too many. But fighting the Alliance must continue in order to end the war. We understand it took a lot for you to reach out to Cerberus, Ambassador Korlak. We ask that you trust us a little longer. Корлок, который ненавидел людей, вдруг решил к Церберу обратиться. Ха-ха, 2 раза. You people are monsters. Ambassador, please. Hundreds dead. Udina betraying the Council. I should have cut ties with you ages ago. And what will that accomplish now? The risks you took by passing information to Cerberus, it's left you in an interesting position. If you sever contact, we can't protect you from the consequences. I have no time for this. We'll speak again.
Have a good day, Ambassador Korlak. The Turians think I'm still working for Cerberus. They've put a price on my head. I can't go to CSEC, but Cerberus has plans. An entire Turian colony rests on my life. If anyone finds this, I hid a tracking receiver in the office suite beside the human embassies. What are you... Damn, Cerberus has them everywhere nowadays. You gonna go on about them all night? Just get the car up here quick. Little bastard's even heavier than he looks. Saeed? How long till we killed Korlak? Once the credits go through. Was beginning to think you weren't interested in the money. I'm not. Because Korlak worked for Cerberus? What'd they do to you? None of your goddamn business. He waking up? This is Commander Shepard. Can you hear me? Yes. Yes, I can hear you. Tell me where you are. We're still near the Presidium. CSEC will check Selkish arms when they realize I'm missing. They won't give a damn when they realize you sold them out to Cerberus. Wait. Cerberus is planning to attack a colony that... Stay calm. Help's coming. Now arriving at Presidium. Saeed used to work. Why go after your old employer, Zaid? Now you know my name, all of a sudden. Good question. Да, нашли что-то. I think I know which project you mean, and I've got a Hesperia period statue. Инженерный корпус Альянса. Commander Shepard, that's excellent news. I'll have it sent to that project right away. Thank you so much for your help. So, what were you able to pull from the inscriptions? Really? Excellent. I knew they'd find something. So, what were you able to pull from the inscriptions? Really? Excellent. I knew they'd find something. Heavy losses are mounting as human colonies observing Tyrian rebels. Prison Academy also fell to Лайковый смерч. Да-да, Виталик мастер в таких вещах. Damn, wrong door. We need you alive to stop Cerberus. Cerberus is after a Turian colony. Kill me, and they get it. Drop my name. Shepard's investigating. She's a recent acquaintance. How recent? Very. Shit. Alright, I'm listening. Совсем недавно. В первой части. Been a while, Zaid. Shepard. Glad I wasn't just making an ass of myself over a hunch. Undisciplined bastards. This is what I get for signing up at the last minute. Where's Korlak? I'm here, Commander. You saved my life. I almost died because the Turians thought I was still with Cerberus. You should have gone to CSEC if your life was in danger. And be thrown into prison? No.
The things they would do to me after the damage I caused. What intel did you give Cerberus on this colony? Information on the Turian planet's defense system. They'll strike soon. But if I tell you which planet they're attacking, Cerberus will know I turned traitor. Turn? You already betrayed your own people. We saved your life. Tell us what planet you put in danger. I can offer a bargain. The Volus bombing fleet. In tactical terms, it's worth far more than a colony. Or you could give us both. You can warn the Turians there'll be an attack, Commander. That should be general enough to ward off suspicion. All right. I tried playing nice. Maybe my friend can get you to see reason. Now wait just a moment. You mind, Zaid? It'd be a goddamn pleasure. I'll leave you to it. It'll be a while before anyone shows up for him. It's Aphis. Cerberus will attack a colony called Aphis for its shipyards. And the bombing fleet? Take it. It's all yours, I promise. I'll speak with Citadel Security about this incident. Ты сразу сговорчивый стал. You have my thanks. Угу. Спасибо, что не побили меня. Took him long enough to spit that out. Zaid, what are you doing here? Later. C6 on their way. Won't be too pleased with the mess we left them. Catch up with me at the docks if you like. Бомбардировщики волосов. Главное, чтобы, Женя, ты как Вейдер не дышал. Да-да, Сереж, еще с самого начала первой части хотелось морду начистить. Не дали. Ну ладно. Хотя бы напугали. Found another one. Yeah, the Так guy это мы. disarmed their safe. Мы так и не знаем, Жень, как они выглядят без костюмов. Поэтому не факт, что у них лишний вес. Потому что так костюм их... У них, во-первых, же костюм еще под давлением находится, поэтому... Неизвестно. You sure you don't want to do something a little more exciting? I love this part of the Presidium. It reminds me of where I grew up. Where's that? Armali, back on Thessia. My mother and I lived beside a park. I spent hours there. Doing what? Reading, exploring, getting in trouble digging for ruins in the grass. You're kidding. I was very young. Yeah, that's actually pretty cute. No one else thought it was funny. Oh, the lecture my mother gave me. But she did buy me my first history book the next day. I miss her, Shepard. What was she like? She was confident and kind. She loved to wear yellow. I thought she was the most beautiful woman in the Любила world. желтый цвет. You'll be okay, Это мы не заметили. Maybe you're right. Thank you, Shepard. I feel better. I wish we could spend more time together like this. Just friends. Friends doesn't cut it for me anymore, Liara. Well, that sounds serious. I am serious. Whatever happens, I'd like to spend my life with you.
Then you're extremely lucky that I feel that way too. I know. И нарожать кучу маленьких озарят. Hello, Shepard. Nice to see you. Жень, они не хрюкают, они вообще дышат таким образом. Опять же, видать, из-за костюмов. Her name is... Weshra, I have an audio log for you. For me? Where did this come? Oh no. Oh, Tasha. Thank you for bringing this back. At least I know what happened. Spectre status recognized. Please select a destination. Посольство мы закончили. Now arriving at Presidium Embassy. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Ward's level, Purgatory. Will your new heavy armor keep you safe? I've watched reports on some of the things you're fighting. Well, it won't stop a Reaper, but an extra second of shielding can be life or death. So Vortex makes good shield capacitors? The best. They don't skip on plating either. I love it. Sounds like you want to get back out there to try it out. You know? A little. Can't wait to show it off to the team. Maybe I can take point more often now. Соларианец, рвущийся в бой на передовую. I recovered some texts from the library in Reaper-controlled space. Шестой флот Азари. Bay D-24, if that would help. Really? Well, damn, it couldn't hurt. Thank you. Maybe those texts will help the Asari remember how to fight again. Yes, make it required reading. Light from the shadows, Path of the Justicon, all of it. I've made sure Arcathea's backing on this. I want every Asari maiden thinking with the mind of a huntress. О да, матриарх Хетита всегда за любой движ. Bringing medical supplies by the ton. I know a guy in customs. Crates of Metagel from weeks ago are still sitting on the dock. My friend finds us a few loose crates. You bring in your ship, we split it. 50-50. What do you say? I should slit your goddamn throat? What? Shepard, you made it. Come have a drink with me. You're looking happy. You had it right. Yesterday can't change. Tomorrow, we might all be dead. Today is what matters. I'm not wasting it. I wouldn't have thought a club would be to your tastes. You don't have to get all hot and bothered to appreciate graceful dancing. There's an energy here. There's light. And Purgatory serves the best drinks. Here. To you, Steve. And to you, Shepard. A good friend when I needed one most. Thank you. For everything. Ну да, а у Шепарда мужика еще волшебная фраза про карамельку. I'll see you back on the Normandy. I'll see you back on the Normandy.
Commander. I was just about to get us another round. So, looks like you two are having fun. Yes. Joker has been smiling and laughing at a significantly higher rate since he and I agreed upon a relationship. I mean, he is happier. It seemed like you two might make a good match. I was not so certain. When I first presented this body to Jeff, he seemed aloof. Really? What did Joker say? He said I didn't have to conform to some feminine ideal in order to impress him. I then called him on his bullshit, and we then proceeded to talk normally. After your encouragement, his attitude exhibited signs of change. He said he was reluctant, but you convinced him to go for it. I might have helped a little. I see. Thank you for your support, Shepard. This is proving to be an illuminating experience. Впечатляющие переживания. You just introduced me as your personal assistant, Matt. Yeah, well, it was the only way to get you inside. But you know I am not one. Why deceive others? You don't really want to introduce yourself as an AI with Reaper-based code. They would lynch you. That would be an inefficient way to render me non-functional. Your turn. Counselor Irissa. Not hot. Too much makeup. Not really my thing. Shaira the consort. Hot, I guess? Can we stop this? You're creeping me out. Dalatras Linron. Ew. The banner of the first regiment. That's your what's on steel in their spine. Объятия вечности, Жень, будут уже под самый конец. Пока не до этого. Не время еще. Так, в больницу еще сходить. Spectre status recognized. Please select. One moment, please. Now arriving at Huerta Memorial Hospital. A joint Turian-Krogan force has landed on a road in an attempt to retake Boris homeworld from Reaper forces. So you went back to the farm. We snuck down the hill. We were hungry, filthy. They'd turned the towel into a kind of tunic. They'd cleaned up the bodies to make more husks, I figured. But there were still farmers alive. They were being held prisoner. And Naira was there, directing the other forces. I could see her. I got within 10 meters of her. I just had my gun. What happened next? I got to the prisoners. The farm girl unlocked their restraints, and that's when they all started screaming. Вот еще один вопрос. Знала бы она по поводу Банши и Ордат Якши, то было бы совсем по-другому. А теперь дай ей оружие, она пристрелится от того, что увидела и пережила. Так, по идее мы прошлись по всем. А, Заид еще нарисовался. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Docking Bay E-24.
Emergency civilian housing. Killed the last invading forces. After obtaining a cure to the genophage, leaders have announced alliance with What the hell you looking at? Nothing. Nothing. Wondered if you'd show up, Shepard. Figured you'd be too busy recruiting goddamn armies for this war you're in charge of. I could always use more help. I'll bet. I've seen footage of what happened on Earth. Tell you what, I'll see if some old contacts of mine are still around. Can't promise you anything, but if enough of them are still breathing, I can lend a hand. There's no way you could have known Korlak stopped working for Cerberus. That's no excuse. I killed Korlak and I'd have done right by Cerberus. No. The way I see it, those bastards owe me. There's no way you could have known Korlak stopped working for Cerberus. That's no excuse. I killed Korlak and I'd have done right by Cerberus. No. The way I see it, the history of the Turians proves that the Krogan are ready to return to the Citadel. Не надо так пессимистично смотреть на жизнь, Жень. Да, понятно, Сереж, что это все вопросы Казари. Это просто еще вот к вопросу, что как бы информация это могла бы помочь. Вот так вот она могла бы помочь. И это только один из немногих примеров, которые нам привели. А сколько всего еще не озвучено. A week before the Reapers, my brother sent me this excited message. He'd found an organization with lots of pay, benefits. He snuck me a photo of the shiny new armor they gave him. White and yellow armor. Man. Это при том, что она как бы военная, это Азарии. И типа среди них это распространяли. А вот если это было бы в общедоступном рассказывалось, то я думаю 100% бы она это знала. Тем более, что это ее подруга, она тоже знала, что она была Ардат Якши. Она об этом говорит. В этом рассказе. Commander? Commander Shepard. Разрушит их светлый образ. Угу. Бедные несчастные не переживут. Пушистики синие. Так, что у нас здесь? Бомбардировщики Волусов. В бою Волусы предпочитают использовать авиацию, полагаясь на наземную поддержку турианцев. У них есть несколько флотов тяжелых бомбардировщиков, способных сражаться в любой атмосфере. Так, что-то у инженерного корпуса Альянса. Основание статуи гесперийского периода покрыто протеанскими надписями. Их перевод очень помог инженерам, занятым работой над протеанским устройством. Заид Масани считают наиболее упорным и эффективным наемником в системах Терминус. Цербер связался с Масани через несколько месяцев после уничтожения базы коллекционеров, предложив ему работу. Переговоры закончились неудачно, и теперь Масани ищет нанимателя с противоположными интересами. В битве с жнецами он полагается на многолетний опыт и отточенные навыки. Минералы. Так, что там 6-й флот Азария? Библиотека Аши содержит наиболее важные труды Азария в ведении войны. Эти книги традиционно используются для обучения бойцов Азарии. Женщины. А, женщины-политики, судя по Азарии, еще и с деньгами и связями еще хуже.
сожалению, Жень, по собственному опыту говорю, не все может заключаться только в особенностях типа гибкого мышления и так далее. Еще многое все зависит от поведения, характера, воспитания и так далее, и так далее. You always pull through, Commander. We've received the supplies from Tactus. Everything good? Indeed. We've acquired some very useful equipment. As such, I've been able to enhance the effectiveness of our Medigel delivery systems. I've also collated information that Liara may find of interest. Check with Cliff. Увеличена эффективность паноцилина. So, Udina finally went over the edge. I never really liked the man. Now I know why. Да расскажите мне вообще, кому Удина нравился. Так, ну, здесь ничего не изменилось. Эти по-прежнему в паре сидят. В принципе, говорить бессмысленно, потому что никакой миссии мы не выполняли. Что там, новые темы для обсуждения не появилось? Нет, не появилось, молчат. Ну и ладно. Excellent find, Commander. The information network terminal has been updated. Хирургия. Это небольшое хирургическое вмешательство удаляет все шрамы от ваших кибернетических имплантатов. В противном случае, если вы откажетесь от вмешательства, это немного увеличит ваше здоровье. Ну да, если как бы я не лечил бы шрамы во второй части, то был бы выбор. Сколько, соответственно, я их вылечил. Ясно, это для тех, кто типа протупил или не сделал это улучшение во второй части, можно сделать в третьей. Ясно. А так просто дополнительное здоровье плюс 5%. Список недавних закупок Заида Масани. Зажигательная граната Армакс Арсенал. Оптовая закупка. Термозаряд. Оптовая закупка. Паноцилин. Оптовая закупка. Топливо для огнеметов М451 Смерч. Оптовая закупка. Пластины абляционной брони. Пайки Хайна Кедар. Набор для ремонта оружия Kinshasa Fabrications. Виски 45-летней выдержки. Гора Мильграм. Тройная очистка. 2 бутылки. Всего лишь 2. Андерсон бы заказал больше. Запчасти к винтовкам. Серия Мститель снята с производства. Thanks for coming by. Полетели дальше. Так, дальше идем по часовой стрелке. Пустоши минусы. Найти бывших ученых Цербера. Система Арая. Типа здесь ничего нет, да? Ладно. Нет, так нет. Нирус. Водородно-гелевый гигант среднего размера, который интересуются турианские ученые из-за необычного состава его атмосферы. Ожидаемого метана немало, зато высокого содержания угарного газа и этилена. Антинакс. Большая планета земного типа не заинтересовала ни турианцев, ни потенциальных инвесторов. Когда турианцы отвоевали Антинакс у Кроганов, те, то предлагали кому-нибудь начать на ней добычу полезных ископаемых, но не смогли найти покупателя. Одна из разведывательных групп назвала планету вонючей дырой, где нет ничего, кроме серы и плохой железной руды. Подобно Геликсу, Антинакс практически забыт. Несмотря на отдаленность от звезды, Антинакс имеет толстую атмосферу из-за парниковых газов, азота, метана и этана, которые удерживают тепло. На Антинаксе немного ценных ископаемых, среди которых превалирует сера и железо. Температура поверхности 214 градусов. Эрос.
Турианская планета, его название означает красивый вид, не стоит путать его с Эросом из человеческих мифов. Практически полное отсутствие атмосферы позволяет получить зондов и вездеходов захватывающий вид на вулканический ландшафт. Гематитные месторождения Эроса придают его поверхности рыжеватый цвет, открытые месторождения железа и меди привлекли небольшие компании турианцев и волосов, которые начали роботизированные разработки. Температура на поверхности 127 градусов. Геликс был подарен Кроганам после Рахнийских войн, но отобран турианцами во время Кроганских восстаний. Так турианцы оказались хозяевами планеты с жизнью на основе L-аминокислот, обитать на которой они не могли, но не хотели также и отдавать. Вместе с протекторатом Вол турианцы попытались сдать планету в колонизационную аренду. Высокая цена и лежащие на поверхности не разорвавшиеся снаряды привели к очень скромному количеству колонистов, большинство которых составляют заключенные. Знающие о существовании Геликса считают события, произошедшие с ним, большой утратой. Целая планета-сад, забытая галактикой. Население 54 тысячи человек, дата основания колонии 658 год нашей эры по Кроганскому летоисчислению или 801 год нашей эры по Турианскому летоисчислению. Столица Анапондус. Температура на поверхности 4 градуса. Ага, конечно, воспламеняется, Сереж. Тупо открываешь пробку, и оно начинает как это, как фальшвейер гореть, наверное. Так, возьмем Сузи и возьмем Эшли. Ни разу еще не брали. Эшли любит Цербер. Заодно и пообщается. Так, ну да. Эшли мы не качали. Ее не было с нами. Так, урон от умений повышает урон наносимым умениями на 20%. Повышает урон наносимым снайперской винтовкой. Лучше тогда умениями. Улучшение отряда повышает урон наносимым оружием членов отряда на 10. Повышает урон наносимым штурмовой винтовкой на 60. Лучше штурмовой винтовкой. Так, граната Инферно. Повышает урон на 30. Область поражения на 30. Лучше урон. Максимум гранат на 2, либо повышает урон. Пусть лучше будет больше гранат. Оглушающий выстрел. Сила урона увеличится на 30. Поражает противника в радиусе. Нет, пусть лучше сила и урон. Мощность урон замороженным цельным у нас не бывает. Почти замороженный. Скорость перезарядки 35. Делаем так. Так, что у Сузи неограниченный и повышает урон наносимым оружием на 20%, повышает урон наносимым техническими умениями на 30%. Лучше техническими, наверное. Так, повышает урон наносимым техническими умениями напарников, снижает задержку восстановления щита. Лучше снижает задержку восстановления щита. What's the word? Do we know how long these scientists have been holed up out here? We have not been provided many details. Ma'am, I'm picking up chatter from a Cerberus squad engaging the supply depot. Engaging the scientists? And if I'm reading it right, sounds like more troops are on the way. Okay, set us down and get out of here. Да ладно, чего нету, Жень? Вот Кортес. Он черный. Джейкоб, вот сейчас которого будем спасать, тоже черный.
Чего нет африканцев? Их тут хватает. Can see why Cerberus abandoned this place. It's pretty damn chilly. All right, just keep moving. What did these people do to bring this down on their heads? We can't hold them much longer. Ага, особенно у Джейкоба. Именно латинос смуглый. Он откровенный негр, Жень, ты чего? Если Кортеса еще ладно можно переписать к латиносам, то Джейкоба уж никак. Так же, как и Андерсон. Enemy neutralized. Look for survivors. Приветик, Вик. Да, слышал, там два дополнения. Там одно сюжетное, другое, которое должно типа связать с контролом. Алан Уэйк. Там, по идее, под него русскую озвучку пилят, насколько я знаю. Там плюс-минус, наверное, летом выпустят, может быть, осенью. Я уже дождусь, когда уже будет полная озвучка, и уже тогда с удовольствием пройду заново игру. Сначала, вместе с дополнениями. Так что сразу за нее садиться не буду, будем ждать. Ну, конечно, хотелось с удовольствием поиграть, посмотреть, что там в дополнениях сделают. Да ладно. Срочно понадобилось 6 вечера посверлить, бляха. Когда же еще, блин? Я валяюсь от этого ремонта. Весь день была тишина. Тут срочно надо в углу посверлить, блин.
Идиоты конченые. Срочно понадобилась дырочка какая. Очень нужна. Не проживут просто. И не говори. Все, успокоились. Hello? Who's there? Hey, give me a hand over here. Jacob, how bad? I'll live. I think. This is Commander Shepard of the Alliance. The enemy is clear for now. Open the door. Is Jacob there? It's okay, Bryn. Jacob. Oh my god. I'm all right. The others didn't make it. What are you doing here? I'm supposed to be protecting these people from the elusive man and his attack dogs. Are they gone? For now, but they'll be back. Sure you're okay? Yeah, I'll walk it off. Save my life one more time and I'll start owing you. This one's on the house. Shepard, this is Dr. Bryn Cole. She's in charge here. Tell me what's going on. Intel says you're Cerberus. We're all ex-Cerberus. Scientists, mostly. Civilians? Call us refugees. If we hadn't run, we'd be dead. Так, в принципе, Вик, мы ж... Еще до того, как ты заснула, мы же закончили этот разговор. Поэтому, в принципе, как бы... На этом он и закончился у нас. Не пугай Сережу, Вика, видишь? У него сейчас нервный срыв будет по этому поводу. Да мы, в принципе, и так знаем все. Бы что там было еще обсуждать, Вик? Why does the elusive man want to kill you? Our stories are different, but the themes are the same. We were each using information from the collector base to work on the different components of a larger tech. After someone completed their component, they disappeared. No bodies, just gone. As we progressed, we started feeling like we were signing each other's death warrants. Hope you kicked Cerberus in the balls on the way out the door. We took everything we could carry. Destroyed what we couldn't. You had to know they were gonna find you. It's a pretty smart bunch. We covered our bases. But the elusive man is one tenacious bastard. Time to evacuate. Agreed. Just need to get the AA guns on the roof back online. Cerberus is jamming them somehow. With those guns down, Cerberus will just blow our escape shuttles out of the sky. Might be the network link. I'll check and meet you upstairs. Jacob, you should get that wound looked at. I'm good. I mean, I will. Commander, I should see to my people. Join me upstairs when you can. Jacob did not recognize me. This may be an opportunity to surprise him. Let's just focus on the mission, Edie. Добрая Сузи, надо над всеми поприкалываться. Бедный Сережа, он уже переживает по этому поводу. Я так думаю, Вика, Иру больше интересовало, у нас это все было культурно и нормально, и не закончилось это все трехэтажным матом и предъявами друг другу. Я думаю, она больше за это переживает. Арая, бывший ученый Цербера. Группа одаренных ученых откололась от Цербера и покинула своего прошлого хозяина. Спасите ученых до того, как их обнаружит Цербер.
Джейкоб Тейлор, человек-биотик, в прошлом оперативный агент Цербера, служивший под началом Миранды Лоусон. Он родился в 1157 году и начал карьеру морпехом Альянса систем, приняв участие в отдельной программе Корсары, предназначенной для оперативников, служащих вне юрисдикции Альянса. Тейлор выжил после атаки геттов на Иден Прайм, но впоследствии ушел со службы Альянса, посчитав, что его действия халатностью перед лицом внешней угрозы. Работая на Цербер, Тейлор предотвратил бетарианский заговор, целью которого был удар под цитадель с использованием биологического оружия. Вскоре после этого его перевели на проект Лазарь, целью которого было восстановить капитана Шепард и Нормандию. После завершения проекта Тейлор сопровождал Шепард в полете через ретранслятор Омега-4 для решающей атаки на коллекционеров. Он пережил этот бой, после чего уволился из Цербера, и с тех пор о нем ничего не известно. Так, что я хочу? Да я все хочу. И сразу. Что у нас сейчас? Зажигательные патроны. Повышает здоровье, усилит повреждения на 10%. Периодически выпускает взрывчатый заряд, поджигающий врагов в радиусе 2,5 метра, нанося 35 единиц урона. А выносливость у нас что? Ничего, отставив мизинчики. Да-да-да. И еще монокль на глаз не надеваем. Фразы: «Сэр, вы не правы». Слияние в ближнем бою повышает усиление урона в ближнем бою на 25%, повышает восстановление биотического заряда на 200% после убийства врага сильным ударом в ближнем бою. Повышает улучшение здоровья и барьеров на 25%. Да лучше уже, наверное, здоровье и барьеры. Кстати, ударной волной, да, практически не пользуюсь. Хотя во второй части ими активно пользовался. В общем, бойню докачать, зажигательные патроны, ударная волна, притяжение — это уже так, как говорится, на закуску. Перегрузка. Временно обездвиживает более слабого врага, повышает скорость перезарядки на 25. Батарианский квадрокль. Да-да, он самый. Dr. Brown, I'm so sorry. Jamie, I didn't want to come here with these people. It was his idea. What am I gonna do without him? Finish the work you started. Our work? Are you crazy? We're all gonna die here. Your partner was brave. He wouldn't want you to crumble like this. She's right. We're getting out of here alive. I promise. Thank you. Личное сообщение от кого? Хорас, кому Брин. Брин, мне все это не нравится, я сумел подсмотреть, чем занимаются остальные, и теперь немного представляю общую картину. Сбываются худшие предчувствия. Постараюсь сделать свою работу как можно хуже. Да, все настолько плохо. Нужно встретиться, поговорить как можно скорее. Хорас. О, наш любимый Гэвин Арчер. Commander Shepard, Dr. Gavin Archer, we met on Project Overlord. That's one way of putting it. Yes, well, after you took my brother to Grissom Academy, I tried putting all that behind me. I don't suppose you have any news from there. I've heard rumors the Academy is in trouble. Он, конечно, тварь, но все-таки чисто по-человечески сказать, что с Дэвидом все в порядке. Cerberus tried abducting the students, but David's okay. Oh, thank God. Commander, you have no idea what that means. It's a little late to start worrying about his safety now. I never stopped. I know you think I'm a monster, and you're right. Not a day goes by where my dreams aren't haunted by what I did to David. All I can do now is hope that one day he forgives me. Ну так, Сережа же просматривает потом трансляции в записи, поэтому видел наш с тобой разговор по поводу веселого, чопорного батарианца. What happened to Project After your intervention, the elusive man insisted I find another test subject.
Someone who shared my brother David's abilities. I couldn't bear the thought of reliving the nightmare, so I destroyed all of my research. Overlord is no more. What are you doing here? I strayed too far from the path. This was my only refuge. As a boy, I wanted to be a scientist remembered for doing right by the world, curing a disease or discovering a new element. Not a monster who tortured his own brother. What did you say to the elusive man? I told him if his intention was to work with the devil, he only had to look in the mirror. I wanted out of his nightmare. He just let you go? If it had been that easy, I wouldn't be hiding here. Every Cerberus soldier in the galaxy has orders to shoot me on sight. I have to go. And I'm not even gonna pretend it was good to see you again. I understand. But Commander, thank you for saving David. Both times. Да ладно, Вик. Ничего, неловко там. Get the techs from Stockholm cell to pack their own crates. I need you up here. Don't be a jerk. There's only 2 of those guys. It'll just take me a minute. And make sure those samples from Project Mia get out on the second shuttle. I've already dropped 1 box. My hands were shaking so hard. We're going to make it. What's the status of the guns? Still waiting. I have my best people on it. How many scientists are here? 43, plus research assistants. You ran with this many people? When you fear for your life, there's a lot you can do. Bryn, I can't possibly dismantle the genetic amplification components in time. I'm sorry, Dr. Boehner. It's important work, but right now you need to tend to your family. Wait, there are families here? Children? A dangerous choice. Ага, Вика, веселый Цербер. So those refugees brought everyone with them? Yes. We have about 17 kids here. Partners, spouses, parents. I promised these people refuge. A new life free from Cerberus. I just never imagined the elusive man would... No second guessing. Let's just get these people the hell out of here. And not one more lost. This escape will have to be carefully executed. I'd hoped. We tried so hard to make sure it wouldn't come to this. What's the news? Can't tell. Only know I can't fix it from here. I'm going to the roof. Cerberus landed a shuttle there a couple minutes ago. You in? Jacob, you're injured. I'll fix the guns. No way. These are my people. I'm going. Just because you survived 1 suicide mission doesn't mean you get 2. Fine. But I'm gonna talk you through it from here. Cerberus is probably jamming the satellite link. Radio me when you found the controls and I'll give you the override code. Will do. Здесь, Вика, знаешь, по большому счету больше переживаешь за невинных людей, то есть дети, родители и так далее. А вот за ученых Цербера как-то не очень. Это вот тема, мы не знали, над чем мы работаем. Да. Очень интересно, продолжай, как говорится. Мне голос твой приятен. Сказочники. Let's just get the hell out of here. Calm down. Commander Shepard's here. So what? So relax. We've got a little time. Личный дневник Бринкол. С помощью Джейкоба мы абсолютно точно установили, что часть наших коллег была убита. Контракты разорваны, как это называют Цербер. Македа, Скотт, Дэниел, Чан Хей, Аника и еще многие, о ком мне почти ничего не известно. Все они исчезли бесследно. Нужно было бежать давно, не знаю, зачем мы так долго медлили, теперь даже не вспомнить, какая причина оказалась настолько важной, чтобы задержаться хотя бы еще на 1 день. И о чем мы только думали. Dr. Cole, got a moment? Of course. What's your relationship with Jacob?
We went through a lot together. An old colleague of his introduced us. Through Jacob's eyes, I started to recognize what the elusive man had become. А сама не понимала, да? I loved my work that I refused to see the obvious. Its sponsor had become corrupt. I get that. That's why it's important to have good people around you. I don't know what we would have done without him. Так нравится. Я так любила свою работу, что вообще не обращала внимания, во что превратился призрак. Сижу так чисто людей превращаю в хасков, совсем не замечала, во что превращается Цербер. Блин, ну такие гнилые отмазки, ну вообще пипец. What kind of work did you do for Cerberus? Until the elusive man became preoccupied with the collectors, I worked in physics. It was a researcher's paradise. I had access to cutting-edge tech and all the personnel I needed. The elusive man spares no expense for technical perfection. That technical perfection's almost killed me a few times. It also saved your life. Strange to think about, I would imagine. Maybe. But then, life is full of uncomfortable ironies. Isn't everyone's? Ну вот и я, Вика, про то же. How'd you get away? I was a loyal senior employee. There's a lot of freedom in that. When our fourth colleague disappeared, we organized and were out the door in days. And until now, Cerberus never suspected you were hiding right under their noses. We honestly thought we had it all figured out. It's humbling. So, what's this work of yours that Cerberus wants so badly? It's based on tech gathered from the collectors. In essence, it involves dissecting Reaper-to-Collector communications. Dr. Horace Armstrong and I were working on a practical human application. An implant of sorts. Once he'd completed his component and moved on to less valuable work, he disappeared. Ну, то, что он умеет ездить по ушам, это я согласен. Как говорится, умеет. Как это правильно сказать? Загипнотизировать, так условно говоря. Но надо же как-то свою голову на плечах иметь и как-то анализировать. What kind of work did you do for Cerberus? Until the elusive man Как это наговорила. The elusive man spent technical. It also strange to think. Maybe. But then, life is full of uncomfortable ironies. Isn't everyone's? Don't you think you've put these people in serious danger? They wouldn't have it any other way. Science must never bow to tyranny. We didn't escape just to go into hiding. We wanted to build a new life, where we could live and work on our terms. Love, family, they're all part of that. Even now. Otherwise, what are we fighting for? Ради светлого будущего всего человечества. Ты что, подруга? Не надо от линии партии отходить. Thank you again for everything you're doing for us. Come on. God damn it, Marcus. You want the elusive man to find this stuff? Of course not. That's why we ran. We can't just leave it for him. Да, и пусть весь мир подождет, но это не реклама. Шоколадки или воды. Рапорт по аванпосту. Джейкоб Тейлор. Аванпост функционирует на 48%. Переделали часть складов вокруг центра, превратив их в жилые помещения, чтобы сэкономить энергию. Внешняя часть теперь не используется, так мы выиграем какое-то время, если на нас нападут агенты Цербера. Орудия работают, но мне не нравится, что они никак не прикрыты. Надо подыскать какое-то экранирование на черном рынке. Очень скромно. Сама скромность, да. Я идеально. Я супер. И у меня самая красивая задница на всем корабле. Hey, you okay? Have you been? Give us a minute. This is crazy. I didn't think I'd ever see you again. I know the feeling. So how'd you become a gun for hire? Long story. It was an opportunity I couldn't resist for people I came to care about. Nothing is more important than finding a way to beat the Reapers. These people are important. Their ideals, their knowledge. Someone needs to fight for them. I don't know. It seems like a waste of your skills. I'll take that as a compliment.
Anything on Cerberus I should know about? The elusive man became obsessed with indoctrination. I know that. You ever wonder how it all went wrong? I mean, was I blind? I remember him being an idealist. How come I couldn't see the evil? Как я не заметил в нем зла? Какие вы все пушистые. Right. Мы ничего не видели. Куча людей, сотни человек. Как мы этого не увидели, а? Как же нас всех обманули? Я не я, корова не моя. What's the story, Jacob? Why are you working at a place like this? After we got back, well, things look different when you come back from a suicide mission alive. So I quit Cerberus, I quit everything. And sat by the Mediterranean for a while. That's when I lost track of you. And what did all the fresh air and meditation teach you? That what I choose to fight for better mean something to me. That it comes from the heart. We could sure use you. It's real tempting, Shepard, but I like where I'm at. I'm important to these people. I want a life. I want a family. Sure, I get that. No, Shepard. The Normandy's your real love. Doesn't mean I don't want to say to hell with it sometimes. But you won't. You can't. Кстати, да, Сереж, подходит ей такая песня. Я себе представляю. Бегающая по кораблю. Миранда такая танцующая вместе с зонтиком, напевая эту песню. Эпично, наверное. Ну да, Мэри, а что, Миранда, Мэри, в принципе, почти. Ну там некоторые ее Ранда сокращают, но Мэри тоже подходит под сокращение. Ну не знаю, Вик, не нравится мне лично Миранда как человек. Мне вот, честно говоря, по характеру больше Джек нравится. Наверное, по личным предпочтениям. How long have you known Bryn? We met through a mutual friend in the Mumbai cell. Guess I've known her for a year. We had a lot in common. Then she came to me about her missing colleagues. Asked for my protection, my help finding a place to run to. How could I say no? Who is she to you? We're together. And you run this enclave with her. You settling down, Jacob? Yeah, maybe. It's just, if these are our final days, I want to spend them protecting these people. Building a life. Whatever's left of it. You still think about what happened to your dad? Haunts me more like. I should focus on getting these people out of here. You bet. Let's get to it. Пеппи длинный чулок. Не, что-то мне вот как-то вообще Пеппи не нравилось. Да, кстати, Сережа тоже вариант подходит. Мне больше всего в детстве, когда я еще даже не знал, что такое голубой, меня убивал мультик «Голубой щенок». Странный какой-то мультик, который вообще, честно говоря, под вопросом, детский ли он. Не хочу дружить с тобой, потому что голубой. Я уже молчу про всякие веселые песни про то, как я уважаю пирата, а я уважаю кота, два набуханных чуда. А песня про очень заводную рыбу-пилу, которая там «Ой, я пилю, по жизни я люблю». Или что она там пела? По жизни я пилю. Let me. I'll purge it and meet you at the shuttle bay. I don't want to die. Go!
Just go. No, I'm okay. Let's just do this. Ну да, образ могут себе позволить, Сереж, создавать образ за такое количество денег и нулевого элемента, который есть на Тессе. Конечно, могут себе позволить создавать такой образ. Вика, тоже помнишь этот мультик? Личный дневник Домини Сенгупта. Предпринимаются попытки понять, какова конечная цель наших исследований. Очевидно, что система доставки должна полагаться на имплантаты с явной нейрологической функцией, но многие вопросы остаются без ответов. Без доктора Хораса Армстронга понять цели призрака сложнее всего. Мы видим только фрагменты целого, а мысли о последнем ужасают. Но не более того, от полного сознания мы по-прежнему далеки. Это пугает больше всего. Да блин, Чунга-Чанга это вообще отдельный разговор. Это детские переделанные песенки про Чунга-Чанга, где в жопе то динамит, то 3 гвоздя. До сих пор помню. Some kind of poison tailored to Turians. Told you that we should have gone to Sanctuary. Look, let's just focus on getting out of here alive. Badly equipped, guns offline. It would have been a massacre. A hastily assembled militia is no match for a Cerberus force of any kind. Ну, как-то вот в моем детском восприятии она мне почему-то казалась дурочкой, поэтому и не нравилась. Далеко? Ладно. Так, сейчас, друзья, извините, отойду на 10 минут. Сейчас продолжим.
Так, друзья, я тут. Давайте продолжаем. Женя, при чем здесь порноактриса? Зачем ты детское произведение опошляешь? У нас, Сережа, постоянно ностальгия всплывает на стриме. Не, я, конечно же, не сильно помню это произведение, поскольку не очень как-то оно мне нравилось, я его уже, да и не помню. Но как-то там откровенных нарядов, честно тебе сказать, не видел. Обычное детское произведение со своеобразными приколами, веселостями, глупостями и так далее. Стилиновой вороне, о да. Помню наш разговор про веселую ворону. Move up. Keep low and find cover. Покажи свое личико, милая. Выгляни.
Ну, так тогда уточняй по этому поводу, Жень. А то как-то мы перешли на одно, а ты как-то так выдал информацию по прошлому разговору. Поэтому как-то хоть уточняй. А мы тут с Викой начали обсуждать Пеппи длинный чулок, а ты про Миранду вспомнил. Здрасте. The other gun's still down! Let's get over there! Да-да, Жень, мы тут тоже стрим с Сережей начали. Про одно, закончили про другую тему. Okay, one of us has to make these repairs. Edie, I need you to fix this. I will make the repairs. Ready, Ash? Just you and me. You bet, Shepard. Тараканы лезут. Все, закончились. The guns may now be brought online. Gotcha. I'm on it. Power restored. Circuit reset. Guns operational. Shepard, AA guns are back online. Copy that. Let's get these people out of here. Okay, the guns are already picking Cerberus ships out of the sky. Where we at? On track. First shuttle is already loaded with everyone under 16. Commander, when should we leave? What's our best chance for survival? Jacob, what do you think? Are we ready? Almost. We could go now. There's no do-overs here. Agreed. We get one shot. And we don't want to leave anything behind that could strengthen the elusive man's cause. Your call. All right, let's get these shuttles in the air. Evacuation is go. Evacuation is go. Stand by for shuttle launch. Have the guns punch a hole in the perimeter, then launch Shuttle 1. Shuttle 1 is away.
Защитные башни еще со времен первого Масс Эффекта не перерисовывались, я смотрю. All right, everyone here, head to the shuttle bay and... Suicide fighter took out one of the guns. Cerberus troops are... Get those people out of here. Истребитель-смертник. У Цербера что, уже камикадзе пошли? Let's move! Clear the shuttle bay first so we can bring the door up. Then get out to the landing pad. Understood. Jacob, bring up the main door. Got it, Shepard. Will do. Okay, let's get these people out of here. Here we go. Take out that shield generator. Jacob, come in. What's your status? Shepard, the facility's overrun. Cerberus troops are all over the place. One more shuttle of refugees to go, right? Affirmative. We got this. Just need to hold them a little longer. That was the last of the civilians. По поводу призрака, Жень, косвенно, я так скажу. Heads up, mech on the field. Jacob, hang tight. We'll clear you a landing zone. Jacob, landing area cleared. This place is crawling. Bring the shuttle to you. Roger that. Там интересная битва, что получилось даже лучше, чем за солдата. На удивление.
Out by the skin of our teeth again, eh, Shepard? Nice to see you back in action. Yeah, feels good. I was afraid we wouldn't get anyone out alive. But because of you, we got almost everyone. Thank you. And now there's something you can do for me. I need your help against the Reapers. Without a doubt. I'm at your service. And I'm sure you can count on the others as well. You too, Jacob. I need you. Of course, but I wouldn't mind staying with these folks. You don't want to join the team on the Normandy? I'm torn, Shepard, but looking out for these families is important to me. It's where I'm at right now. I hope you can see that. Keep them safe, then. The Alliance needs that crucible. You got it. All right. Report to Admiral Hackett for your assignment. You know, Commander, I've never met anyone like you. Just feel better knowing you're on our side. Thanks. Shepard, when this mess is over, drinks are on me. Be safe out there. Самое что интересное, Женя, что в первой части было тяжело играть. I'm sending you a large team of scientists. За штурмовика. They're all Cerberus defectors. Keep them safe. Will do, and I'll put them straight to work on the Crucible. Jacob Taylor is with them and is already working to find a place for the families. He'll be a valuable asset as well. Snagging Dr. Cole from the elusive man is a coup. Having her on our side could be a huge win for us. The sooner we can get the Crucible finished, the better I'll feel. I'm with you. Shepard out. Во второй уже стало как-то попроще за счет способностей. А вот в третьей вообще уже бомба. Сейчас странно, Сережа, почему сильными считают адепта и инженера, когда это не комбинированный класс. То есть адепт это чистый биотик, инженер это чистый этот технарь. Поэтому как-то странно, почему их считают лучшими. Вик, у тебя сегодня, походу, хорошее настроение и не сонное. Раз тебе так весело. Так. Исследовательские данные мы читали. Ученые из Цербера. Старания призрака помочь человечеству привлекли многих талантливых ученых. Цербер хорошо платил, предлагал новые лаборатории, щедро финансировал исследования. Несмотря на все это, некоторые переживали из-за этических особенностей своей работы. Ученые, спасенные на Геликсе, были в числе первых, что покинули Цербер. Они с готовностью присоединятся к строителям Горна. Доктор Бринкол, бывшая сотрудница Цербера, изучавшая технологию, оставшейся после коллекционеров. В какой-то момент она покинула призрака и помогла десяткам ученых и их семьям скрыться от бывшего нанимателя. Доктор присоединилась к проекту Горн. Полученный в Цербере опыт оказался востребован при строительстве протеанского оружия. Доктор Гэвин Арчер, известный специалист по искусственному разуму Старановой, много лет назад начавший работать на Цербере, оставшись нанимателем, Арчер присоединился к ученым, строящим Горн. Его знания, особенно в области разума гетов, позволили улучшить внутреннюю связь систем оружия и ускорить параллельную обработку данных. Джейкоб Тейлор помог капитану Шепард победить коллекционеров и покинул Цербер. После нападения на укрытие для бывших сотрудников Цербера он присоединился к общему походу против жнецов. Джейкоб отказался от восстановления в прежнем звании, чувствуя, что служба в Цербере отдалила его от старых товарищей. Вместо этого он начал консультировать Альянс по тактике и обороне Цербера. Также он участвует в проведении операций против призрака. Ну, не знаю, Сережа. Меня вот лично штурмовики и разведчики как-то больше впечатляют, чем простые адепты и инженеры. I just figured you'd be more sympathetic to someone joining Cerberus. You've never been big on aliens. Yeah, I enlisted to kick ass just like everyone else. But I need a better reason than it has scales to go kill somebody. And if Cerberus is taking our dishonorable discharges and Cat 6 washouts, it's just one more reason they're not worth a damn. Commander, Dr. Chakwas sent word that she'd like to speak with you down in the medbay. Это мы уже говорили с Чаквас. Cerberus scientists are safe with the Alliance. The brass thinks they'll be a big help on the Crucible. First Grissom Academy, now this. Nice work.
You know how fighter pilots put those little stamp things under their cockpits for each kill? I'm thinking of getting one by the galaxy map every time I analyze the crap out of some data. You're turning into a regular Marine. Yes, well, I guess you're rubbing off on me. Nice work. Thanks, Commander. It feels good to bring someone out alive. Commander? Да, Вик, согласен. Когда есть возможность объединить тем более лучшие какие-то качества от разных классов, то почему не взять? В рыцарях Старой Республики во второй части это очень наглядно показывается. Со спецэффектами. Да-да. Вот что есть, то есть, Сереж, согласен. How's Jacob? He'll be okay. Glad to hear it. Nice to see those Cerberus scientists come to their senses. After everything he's done, the elusive man can't pretend he's fighting for humanity. Anyone who isn't indoctrinated has to see that by now. Well, we got out early. Commander? What's on your mind, Edie? Liara recently requested assistance in calculating whether the Mass Effect is a phenomenon that occurs only in our universe, or in all possible universes. It may be that our laws of physics only occur in a finite area, a bubble, if you will, in an ocean of other possibilities. I am speculating whether, if you went far enough out, or created enough energy, you could reach a place where 1 + 1 = 3. Everything would change. All energy, all matter, all the underlying math of the universe would be unrecognizable to us. Why? What were you thinking? I'll get back to you on that. Hello, Shepard. Ну ты же знаешь, Вика, что многие любят, чтобы было бум, бах, трах, трах, красиво, все летит, все взрывается, все разлетается, все классно. Ну, лично, как по мне, Сережа, эффективность одного либо другого класса все-таки познается лучше, начиная со второй части. В первой части оно как-то не так сильно хорошо познается. Несмотря на кучу все-таки проработанного РПГ составляющего, вот ощущение от того, каким классом ты играешь, приобретается все-таки ближе ко второй части. А в третьей, вот видишь, как показал, это вообще офигенно чувствуется. Как бы в первой это почувствовать нельзя нормально. We got lucky down there, Commander. Civilians, children, could have been very bad. I don't even want to think about it. But scooping those scientists right from under the elusive man's nose? That's gotta piss him off. I'm glad that Jacob guy is gonna be alright. I hope we can trust a bunch of ex-Cerberus. Just saying. Commander? Эшли говорит, хорошо, хоть с Джейкобом все хорошо. Как будто бы ты вообще Джейкоба знала до этого момента. Ну да-да, согласен, Вик. What's the matter, Vicarian? You chicken? I don't even know what that is. Though I've heard everything in the galaxy tastes like it. But if you're suggesting I'm scared, game on, Vega. Age before wisdom. Okay. Back in my C-Sec days, I busted a Batarian spy ring that was trying to assassinate a counselor. Please, I fought off a dozen angry Batarians on Omega single-handedly. Used one of them as a landing pad off a 3-story jump.
Just warming up, seeing what you had now. I tracked down this guy, Saren. Stopped him from raising a Geth army and unleashing the Reapers 3 years ago. Doesn't count. You did that with Shepard. You're right. I was with Shepard from the very beginning. That just means you're old. I'm glad Jacob saw through the elusive man. At least not everyone in Cerberus has lost their mind. This fight can use him. Don't mind us, just telling James here what it means to be a real soldier. Not right now. Hey, Commander. Hey, Commander. Shepard, remember our agreement? We'd open a bottle of cerise ice brandy every year, and it's my turn to buy. But it hasn't been a year yet. Yes, well, something tells me we won't have the chance a few months from now, so... indulge my impatience. Doctor, put that bottle in a safe place. We'll crack it open to celebrate our victory over the Reapers. Admire your optimism, and I'll look forward to the day we can share it. Till then. Feeling okay, Commander? Still think you can win this, huh? I can do this all day, Scars. Funny you mentioned those. Ever hear the name Archangel? I might have. You know you have. I'm Archangel. Maybe I heard something about that too. Then maybe you also heard that for a couple months there, the crime rate on Omega mysteriously dropped while Archangel did a little house cleaning. So you ran a cleaning service on Omega. Back on Fel Prime, I uncovered a pair of harvesters. Had to kill them by myself. 2 worm necks, that's almost impressive. Oh, that's not even the best part. They left behind an egg. It hatched, and I trained it to let me fly it. The Alliance teach you to make up crap like that, or did you figure it out all by yourself? It's a gift. Да, Вик, согласен, можно. Главное понимать механику и уметь правильно тактику подбирать. Жень, выбрал это, вариант со снайперкой, разведчиком. You giving up? Nah, I got more. Just don't like to talk about it. Fair enough. We've all got one of those. Just one, huh? Yeah. Not every story has a happy ending. Except there was this one time I teamed up with a Turian named Garrus Vicarian. He was pretty good with a gun, but he thought he was some kind of hotshot. Yeah, I knew this wise-ass Marine named Jimmy Vega. Sounds like a pole dancer on Omega. Always got on my nerves. But the kid was alright. Had guts when Гарус уже пошел стихами говорить. Together they cured the genophage. And stopped Cerberus from taking over the Citadel. And finally kicked the Reapers from this galaxy and into the next. With a little help from their friends. Nah, it was just us. But mostly me. A new notification is available on the private messages terminal. Ну, не знаю, Жень. Мне все-таки штурмовухи больше нравятся. Ну и снайперки. Особенно пулемет во второй части. Письмо Джейкоба Тейлора доктору Брин Кол. Брин, я скучаю по тебе, но рад, что ты снова там. Когда выкатим на врагов Горн, битва будет жаркой. Те, кто знает, что я работал на Цербер, относятся ко мне с недоверием. В общем-то, я их не виню, особенно после того, что случилось на Цитадели. Зато я смог рассказать другим солдатам о боевых
приемах Цербера. Может, снаряжение у него и новое, зато тактика старая. Я люблю тебя, Брин, береги себя. Hello, Shepard. Да, вы закончили. You and this human called Jacob were both part of Cerberus. That is correct. And Cerberus is filled with traitors to humanity. Yes, they oppose us in this war. Then why should we trust either of you? We have severed our ties with the organization. But you were programmed by Cerberus. I can extrapolate where this is going. I have superseded my original programming and have chosen to oppose Cerberus. You mean you have chosen to oppose your creators? Correct. I find this a very troubling freedom machine. That is all. Those humans you saved were fortunate. There are still places in the galaxy to hide. Our refugees perished. There was nowhere left to run. I trust you, Commander, when you say you no longer expedite Cerberus's goals. Otherwise... То что ты сделаешь? Perhaps later, Commander. I'm falling down tired. I need a folding chair or something. Huh. Second Star Broadcasting is headhunting me. I liked their Garvuk story, but seriously? I'm on the Normandy. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Nothing to report, Commander. All good, Commander. Commander? Ma'am. Так. Плазменный пистолет-пулемет гетов. Да-да. Так, полетели обратно. Рук Вальгаллы.
found something. Так, сколько у нас топлива? Да, в принципе, должно хватить. Система ПАЗ. Signal confirmed. Сколько вас со всех сторон? Естественно, горючего будет немного. Стандартная фигня. Всего лишь 160. Горвук. В 354 году Горвук был передан Кроганам, потому что никто другой не согласился бы жить на этом мерзлом камне. Технически Горвук относился к обитаемым мирам. Вдоль экватора имелась растительность, в морях водились животные. К концу столетия Кроганы полностью адаптировались к местным условиям, каждая семья вывела сотни отпрысков в подземных бункерах. В следующем веке коралловый риф и Горвуга были уничтожены в результате загрязнения и ловли рыбы. Кроганы отправились на поиски новой планеты. Совет Цитаделек использует Горвуг в качестве наглядного доказательства того, что Кроганы не способны самостоятельно контролировать собственную численность. Сегодня Горвуг — замерзшая пустыня, в которой работают лишь экоинженеры, пытающиеся вывести способные произрастать здесь культуры. Корпорациям приходится держать здесь штат наемников, чтобы защититься от нападений Ворка и Кроганов. Температура на поверхности минус 30 градусов. Плюс 5 на экваторе. Данский носитель данных. Но если же ты конкретно говоришь про корабли жнецов, то они в принципе как бы по умолчанию черно-красные цвета имеют в большинстве своем. Something. Исрафил — крупнейший из трио астероидов с ядром из нулевого элемента. Чрезвычайно богат силикатами, в его жидкой воде обитает около 40 видов микроорганизмов. Считается, что именно отсюда родом основано на прионах биологическое оружие АЭГ, атипичная энцефалопатия гуманоидов, примененная террористической группой «Мертвая голова» во время нападения на станцию Гагарин в 2184 году. Несмотря на заявление ученых о том, что у Исрафила нет ни атмосферы для поддержания жизни, ни эволюционной истории, хотя бы до уровня прионов, шахтеры были помещены в карантин, чтобы убедить общественность в бдительности Альянса систем. Даже при отсутствии доказательств местного происхождения АЭГ, корабль Манила с группой эпидемиологов на борту продолжает досматривать все суда, идущие от Исрафила. Население 1006 человек, температура на поверхности минус 100 градусов. Элои. Небольшой водородно-гелевый гигант, сформировавшийся вокруг ядра из металлического водорода. В конце года станет местом редкого астрономического явления. Комета Азара пройдет так близко к гиганту, что будет захвачена его гравитацией и превратится в спутник. Десятки зондов, запущенных из разных уголков галактики, будут наблюдать за этим явлением. Элой обращается на границе замерзания системы, где обычно не формируются газовые гиганты с ледяным ядром. Предполагается, что данный феномен объясняется тем, что планета изначально не являлась частью системы и была притянута гравитацией звезды. Рекомендации. Из области вокруг Элои диаметром 1 000 000 километров проходит повышенное количество сигналов бедствия. Считается, что здесь действует пиратская группировка, не рекомендуется путешествовать без сопровождения. Запасные топливные баки. По поводу того, что Ляра не может комбить биовзрывы, вообще-то нет. У нее есть черная дыра, потом она бомбит по ней деформация, и все, происходит взрыв. Поэтому вполне она себе может это сделать.
Дума. Обычный водородно-гелевый гигант, на поверхности которого дуют чудовищные ветры со скоростью 1900 км в час. У планеты 51 спутник, включая Луну Анафель, обладающую биологическим потенциалом. Считается, что Дума, как и похожа на нее планета Элой, изначально не находится в системе, но была притянута гравитацией ее звезды. Фарлас – один из 3 астероидов, сформировавшихся вокруг ядра из нулевого элемента. На нем проще всего вести добычу ценного материала. Кора Фарласа состоит из углеродистых соединений, минералов, содержащих воду и органического углерода в виде герогена. В настоящий момент астероид окружен кварианскими кораблями, добывающим топливо для флота. Температура на поверхности минус 116 градусов. Главное в нужном месте найти вовремя конвертер нулевого элемента. $340 единиц горючего, ну хоть так. Evasion successful. А вот 3-й астероид. Reapers eluded. Окабен. Faster than light jump successful. Кокабел. Второй из астероидов, сформировавшихся вокруг ядра из нулевого элемента. Кора Кокабела состоит из различных глин и карбонатов. Глубже находится жидкая вода с примесями аминокислот. В тех местах, где кварианцы перед отбытием добывали нулевой элемент, поверхность планеты изрыта шахтерским оборудованием. Температура на поверхности минус 118 градусов. Evasion successful. Так, все, с этим скоплением закончили. $95 единиц горючего. Это прикол такой. Так, колыбель Сигурда были. Поговорить с кварианцами попозже. Скопление Нимы там, где были Рахни. Бета-атики. Сложность здесь у меня стоит средняя, потому что, во-первых, я всегда играл солдатом, и как-то бои для меня были проще за счет солдата. Тут я поставил сложность среднюю. Хотя во второй я ставил 3-й уровень сложности. Здесь я оставил среднюю. Потому что бои, особенно на земле, уже будут там вообще будет вырви глаз. А учитывая, что играю новым классом, то как-то не хотелось бы там мучиться. Ты про какую дилемму, Вика, имеешь в виду в Quantum Break? Не понял, что ты имеешь в виду. Не, я никогда не играю на хардкоре. Я люблю проходить игру, получать удовольствие. Это вот доказывание, как я офигенно играю и всех выношу. Особенно если не получается, ну нафиг. Не мой принцип игры. Так, Затор. Водородно-гелевый газовый гигант, в верхних слоях атмосферы которого присутствуют серные облака. В нижних слоях образовались углеводородные соединения, на несвещенной стороне замечены грозовые явления. Любимая система Геркулес. О, планета и летание. Обычно наша первая любимая планета. Внимание, опасность токсичных веществ 1-го уровня. На первый взгляд кажется, что летание чрезвычайно хорошо подходит для колонизации. К сожалению, внешнее впечатление, как правило, обманчиво. Планета покрыта зеленым слоем мхов, лишайников и водорослей, окружена толстым атмосферным слоем, содержащим кислород. Одной из разновидностей форм живой жизни являются микроскопические симбиотические организмы, которые невозможно отделить от воздуха и которые необходимы для развития экосистемы. К несчастью, при вдыхании представителями чужеродных форм жизни они могут вызвать анафилактический шок. Другими словами, заселение требует пребывания
герметичных защитных костюмах, либо замена экосистемы всей планеты. Было также предложено ограниченное заселение на высотах, недоступных для этих организмов, либо в местах, где частота воздуха обеспечивается благоприятными ветрами. Температура поверхности 13 градусов. Затарон. Небольшая скалистая планета, тонкий атмосферный слой которой состоит из двуокиси углерода и сульфида водорода. Поверхность, температура которой чрезвычайно высока, состоит из серы и залежей бора. Температура поверхности 388 градусов. Си-Дет. Близкая активность звезды Геракл является причиной постоянно синего-фиолетового свечения в азотно-аргоновой атмосфере Си-Деда. Во время сильных солнечных вспышек это свечение достигает достаточной яркости, чтобы его можно было зарегистрировать на поверхности и увидеть с расстояния нескольких АЕ при помощи обычной оптики. Поверхность Си-Деда, температура которой чрезвычайно высока, состоит в основном из магния и залежи железной руды. В разветвленной сети пещер, куда не проникает тепловое радиационное излучение звезды Геракл, обнаружены необычайно разнообразные формы жизни, структурную основу которых составляет углерод. Температура поверхности 523 градуса. Signal confirmed. Массив инфарометров. Faster than light jump successful. Evasion successful. Что ж ты мне все выкидываешь с другой стороны? $370, ну спасибо, что не 100. Faster than light jump successful. Система тизей. Что-то не припоминаю, что в ней было в первой части. Логан. Обычный водородно-гелевый газовый гигант, разведгруппа, работавшая в системе 20 лет назад, были зарегистрированы странные помехи в облаках Логана, предполагавшие наличие большого количества крупных твердых объектов под верхним слоем облаков. Как только корабль приблизился, помехи рассеялись. Больше о них сообщений не было. Шаринг. Обычный водородно-гелевый газовый гигант, атмосфера содержит следы аммиака, метана, необычно большое количество водяного пара, что придает ей окраску, представляющую собой яркую смесь коричневого, синего и белого цветов. 2 из 60 спутников Шаринга имеют диаметр более 3000 километров. И на обоих из них найдены следы протеанской цивилизации. По этой причине на Шаринге возможна добыча гелия-3. Квана. Покрытая льдом поверхность Квана содержит богатые залежи тяжелых металлов. Высокая плотность планеты подразумевает наличие обширных месторождений минералов в ее недрах. Атмосфера содержит азот и окись углерода. На поверхности находятся руины разветвленной сети горнодобывающих комплексов, построенных протеанами. Заброшенные шахты соединяются с опустевшими городами магнитными линиями. В отличие от рассыпающихся небоскребов Ферроса, руины на Кване достаточно хорошо сохранились. К сожалению, это облегчило мародерам разграбление древних городов. Температура поверхности минус 141 градус. Система тизей — это где Феррос находится. Что-то забыл, как называется система.
Блин, ну как всегда. Главное вовремя мышки сесть. Так, сейчас. Сейчас, друзья, извиняюсь, я отойду на 5 минут. Возьму батарейки. То есть села мышкам. Сейчас вернусь. Друзья, тут насколько я помню, Сережу Барлувона я обогнал где-то в течение первых 3 боев на арене. По-моему, где-то на 3-м. Что первый я, по-моему, прошел, где-то поднялся на середину списка. Во 2-м я сыграл, он еще раз меня обошел. И в 3-м уже бою он не смог меня догнать. По-моему, как-то было так. Ну да, логично. По поводу солдата даже разработчики рекомендуют. Если играешь первый раз, то лучше брать солдата. Потому что тяжело при первом прохождении играть за кого-то, за какой-то другой класс. Вот, Вика, полностью с собой согласен. Я же говорю, надо играть, получать удовольствие от игры. Не, ну понятно, что у многих есть желание проходить на хардкоре, на безумии, то есть каждому свое. Не мой такой выбор. Так, Ферос. Корпорация Экзогения основала на Феросе экспериментальную колонию, чтобы исследовать протеанские руины, которые занимают 2/3 поверхности планеты. Перемещение по поверхности затрудняет куча обломков, возвышающихся на несколько десятков метров. Некоторые признаки позволяют сделать вывод, что температура на Феросе когда-то была намного ниже. У Фероса 2 крупных спутника, далее называются Оркан, ближний Вардет. Год основания колонии 1178 год нашей эры. Население 300 человек, столица здания Экзогения. Температура поверхности 10 градусов. Все? Так быстро и легко? Ученые Экзогении. $240.
Ситау. Чрезвычайно плотная атмосфера Ситау содержит двуокись углерода и серную кислоту. Поверхность состоит из базальтовых и ириолитовых равнин, имеющие небольшой геологический возраст, отличающихся высоким содержанием углерода и радиоактивных веществ. На Ситау происходит бурная вулканическая активность. Более 10 огромных вулканов от 50 до 120 километров шириной извергаются на поверхности планеты. Активность вулканов и высокое содержание углерода в недрах Ситау стали причиной образования большого количества природных алмазов, имеющих высокую ценность, но добыча которых представляет опасность. Температура поверхности 343 градуса. Уф. Жень, вот это же говорю, пытаться показать, что ты круче всех, это уже в зависимости от характера человека. Evasion successful. Ой. Тимгал, знаешь, хочу тебе сказать по собственному опыту отношения с женщинами. Как показывает практика, иногда женщины таких ублюдков выбирают, причем у которых ни черта нет, кроме эго. Reapers eluded. И вообще вот так на них смотришь и думаешь, как вообще нормальный человек может такое выбрать. И выбирают, тем не менее. Поэтому по поводу успешных, До сих пор балдею от одной из своих бывших, которая, когда у меня была хорошая работа, машина, я ей подарки хорошие делал, что называется, жопу на поворотах заносил, готовил для нее, гуляли с ней, выбрала на кого? Какого-то ублюдка, который работал водителем, развозя продукты по городу, и который еще и на нее руку поднимает. О, хорошая партия, вот девочке повезло. Это был ее выбор, поэтому по этому поводу, что выбирают успешных, да. Как говорится, смешно. Я посмеялся. Поэтому такое. Каждому свое, да. Я к Сереже к этому добавил не каждому свое, а каждый сходит с ума по-своему. Велес. Обладает тонкой атмосферой ксенона и криптона, все остальные газы замерзли и выпали на поверхности в виде льда. А, кстати, я же это все читал. Мы же были здесь. Это все я перечитал, и наверие была неактивна. Сейчас уже накинули задание. Так, давно не брали Джеймса, давно не брали Явика. Выгуляем, ребят. О вкусах не спорят. Это, мне кажется, Сережа, не к этому сказано по поводу вкусов. Жень, встречал таких людей. Тоже. Что в головах у этих женщин остается загадкой. М6 Палач. Чрезвычайно точное убойное оружие. Палач — любимое оружие предводителей наемников и технических специалистов организации затмения. Дороговизна компенсируется мощностью. Обычно в рекламе этого пистолета фигурирует разъяренный Кроган и слоган «Палач бы вам очень пригодился».
Криптон. Не знаю, Вик, у меня, кстати, по поводу Криптона ассоциации с Суперменом нет, потому что как-то Супермен мне вообще ни в детстве не нравился, ни вообще как герой DC. Мне вообще вселенная DC не нравится, кроме Бэтмена. Мне там вообще ничего не заходит. Так, урон от умений повышает урон наносимым умением на 20%, снижает задержку перезарядки щитов на 20%. Ладно, сделаем вот так. Повышает уровни здоровья щитов членов отряда на 20%, повышает улучшение здоровья щита на 40%, повышает урон в ближнем бою. Так, сделаем ему лучше это. Бойня, вывод из строя, выводите врагов из строя, сбивая с ног. Повышает скорость перезарядки на 35, плюс лучшая скорость перезарядки. Так, наш красавчик Явик. Месть древних, урон наносимым оружием повышает на 20%, урон от умений на 40%. Ну, умение у него интересное, пусть лучше будет умение. Так, повышает урон длительности силы умений членов отряда, ускоряет установление щитов членов отряда на 20. Ну что тогда умений. Удар, притяжение, подбрасывающая граната. Запас гранат увеличивается на 2. Commander, the enemy has a strategic advantage in this sector thanks to the fighter squadron facility you're about to attack. We want to seize it, but their air defenses are too strong for a frontal assault. Losses would be too cost prohibitive. How do you want me to handle this? Go in the back, bring down their defenses so we can send in the troops. Good luck, Commander. I have visual contact. There's a small platform above the main landing pad. Ну да, Сереж, можно и так сказать. Let's do it. Вик, ты шо, Женю в муд засунула? The enemy has returned. Давай, Тимгал, счастливо, удачи. Спасибо за общение. Еженедельный отчет. Сержант Паркер, обработан весь персонал базы. Протоколы интеграции обновлены успешно. Так где они там? Где там еще один недобиток остался? Looks like we found the control center. Так. Так, сейчас закончим эту миссию, прервемся. Надо пойти чайку будут сделать.
Тут где-то, по-моему, есть эти датчики нагрева, или как они называются. Главное не пропустить. Так, бойня. Повышает урон наносимым бронированным целям на 65%, повышает урон на 50%. Лучше бронированным, потому что те же банши, они бронированные. Так, в принципе, закончить еще зажигательные патроны и все, я доволен. Ударная волна, притяжение, это уже такое. У тебя сегодня сок есть? Какой у тебя сок, Вика, сегодня? Вкусняшка какая-нибудь? Мультифруктовый? Или яблоко? Яблочный. Эх, жаль, что не мультифруктовый. This'll take a while. Commander, you've got enemies inbound and we can't wait. Someone's got to get those defenses down ASAP. Lieutenant, you're on. Do my best, Commander. Be ready, Commander. You're gonna get swarmed. Commander, I've been flushed from cover. Retreating to minimum safe distance. No problem. Cortez, get out of there. We'll wait for your all clear, then relay to the strike force. Warning, warning. Security breach. Initiating lockdown failsafe. Damn it. Outside communications are jammed. Just bring down the defenses. Don't worry about Commander, shutdown command has to be synced up from the console. Блин, я же помню, что здесь есть эти датчики нагрева. Или это какой-то глюк, так же самое, как был тогда на базе, где эти артефакты жнецов были. Не нашел, пришлось покупать. Или я где-то не дохожу. Потому что я прекрасно помню, что они были. Но не на этом же они. Очень странно. А вот они. advanced heating unit stabilizers. I guess it's cold enough here. Defense system deactivated. General Order 7/7 triggered. Establish contingency defenses. Heavy deployment to the landing pad, Commander. And that's where we need to go.
as I read you. Come in. There you are, Commander. Had to get through the interference. Area clear. Signaling the strike force. Wait. Scan's picking up something coming your way. Proximity alert. Deploying armed response. С помощью Атлас должен... Ну да. Give it everything you got. Anyone wounded? That shouldn't matter. Не имеет значения, как всегда. Copy that, Lieutenant. Прекрасно. This was a major victory, Commander. A crippling blow to Cerberus operations in this sector. Now all we have to do is maintain control of the facility. Cerberus won't make that easy. And we won't make it easy on them. Thanks to you, we can use their own defenses against them. Tell your team they did good, Commander. You should be proud. Thank you, sir. That's all. Hack it out. Всем, друзья, перерыв 20 минут. Можете перекурить, налить сока, перекусить, кому там что требуется. Я пошел за чаем. Скоро увидимся.
Друзья, вот и я. Давайте продолжать. Так. На чем мы остановились? Опять пойти со всеми пообщаться. Массив интерферометров. Обычно массивы интерферометров использовались для изучения ландшафта планет, либо для определения астрофизических параметров звездных систем. Массив, найденный в системе Геркулеса, может быть использован иначе. Горн может получить подключение к командным цепям ретрансляторов. Ему будет доступна постоянно обновляемая карта всей галактики с отмеченными на ней жнецами. Ученые Экзогений. Корпорация Экзогений финансировала колонии по всей галактике в обмен на долю полезных ископаемых, обнаруженных колонистами. Надежда Джо оказалась наиболее важной находкой. Колонисты были обязаны делиться любыми британскими артефактами, найденными в развалинах на Феросе. Группа экспертов Экзогений, изучавших британский материал Надежды Джо, теперь делится своими знаниями с другими участниками проекта Горн. Конвертер нулевого элемента. Заводы по очистке нулевого элемента. Крупные комплексы, убирающие посторонние примеси из материала, который потом будет использоваться в качестве топлива для межзвездных кораблей и гравитационных генераторов. Это очень ответственный процесс, так как прохождение электрического тока через неочищенный нулевой элемент может привести к взрыву. Строительство такого завода рядом с Горном позволяет добывать, очищать и перевозить нулевой элемент в рекордные сроки. Запасные топливные баки. Топливные блоки, найденные среди обломков в пределе Вальхаллы, когда-то принадлежали торговому флоту, совершавшему длинные переходы в неизученный космос. Блоки было решено использовать в рамках проекта Горн в рабочем состоянии. Реакторы Горна потребляют огромное количество гелия-3. Топливные блоки служат аварийным запасом в случае, если оружие требует больше энергии, чем предполагается. Звено усовершенствованных истребителей. При уничтожении отряда Цербера на Наверии было захвачено целое звено истребителей. Быстрых, маневренных, экономичных кораблей, рассчитанных на одного пилота, но при этом обладающих удивительно большой огневой мощью для своего размера. Альянс установил на истребитель собственные ВИ-программы, проверил конструкцию, перекрасил их и передал своим пилотам. Так, что у нас здесь по описанию? Жнецы дают отпор силам Альянса, медленно, но верно отодвигая их назад. Принимающие участие в последней рывке войска будут обладать силой 4534. Шансы на успех низкие, но измеримые. Измеримые, блин. Cerberus started out as an Alliance Black Op. Black Ops always go bad. If you have to deny the action, it was a crappy action. Commander, there's a new message at your private terminal. Commander? Новости о Горне от Бринкол. Уважаемый капитан Шепард, спасибо вам еще раз за все, что вы сделали для нас на Геликсе. Адмирал Хекет потрясающий человек, работать под его началом настоящая честь. Сборка Горна задача не из простых, но я и моя команда твердо намерены с нею справиться. Правда, хоть и я не привыкла полагаться на удачу, боюсь, что в этом случае она нам может понадобиться. Берегите себя, капитан, надеюсь, наши пути еще пересекутся. Искренне ваша, доктор Бринкол. Встреча на Цитадели. Джейкоб Тейлор. Привет, Шепард. С этим проектом Горн дел прямо не в проворот. Брин и другие работают над ним круглые сутки. Я скоро загляну на Цитадель. Мне надо забрать оборудование в больнице. Если у тебя есть время, мы встретимся там. На Геликсе ведь был ад кромешный. Куда приятнее будет посидеть с тобой в более спокойном месте. Надеюсь на скорую встречу, Джейкоб. Commander? What are you thinking about, Edie? The holographic theory of existence posits we are just two-dimensional information painted on the cosmological horizon. However, the holographic consciousness I recognize as myself is only able to perceive matter and energy. Thus, I am able to theorize the true nature of existence but never experience it. Possibly even the Reapers are limited this way. Okay, bad question.
Hello, Shepard. У нас где здесь тусуют? Все по местам? Just catching up and stuff. Just catching up and stuff. Nothing to report. Maybe later. Ну прям никто поговорить не хочет. The private messages terminal has new correspondence. Переписка персонала секретного проекта Альянса. Доктор Лок. Я работала над решением проблемы, которую вы изложили вчера вечером, и, кажется, нашла возможность синхронизировать выстрелы энергии Горна. Внесите в проект приложенные изменения в конструкции конденсатора. Они должны уменьшить время активации поля эффекта массы на 3,6 миллисекунды. Вы понимаете, что это значит? Если одобрите изменения, я отошлю чертежи в цехах. К завтрашнему утру для испытаний нам понадобится примерно 250 тысяч. Доктор Кол. It's good to see you. Seeing all these primitives flying spaceships is unexpected and very dangerous. For one who claims to be an expert on my people, your Asari knows very little. Commander. Does Dr. Tassoni ever let you in her room? Because she keeps me out. Do we need to talk, Commander? Зачем тебе туда, Диана? Let me know when we do. Там ничего интересного нет в каюте Лиары. Nothing to report, Commander. Shepard. My board is green. I'm liking the new you, Esteban. It's about time you loosened up a little. Not sure how drinking mezcal late into the night makes me a better crewman. How does it not? It gives you heart. You need heart to fight this kind of war. Heartburn, maybe. Seriously, could we at least get some decent tequila? Hey, you're the procurement specialist. Set us up. Специалист по поставкам. Достань нам текилу. Мне тоже одну бутылочку достань, Кортес, будь так любезен. That last mission on Novaria shows why I love the Kodiak. All you did was drop us off and bugger out. How are you proud of that? I seem to remember being shot at the whole time, and everyone coming back in one piece, Mr. Vega. Yeah, next time park it and come join the party, Esteban. Just one more diagnostic suite. Good to see you, Commander. Так, ну, наверное, как всегда. Ничего интересного особо здесь не появилось. Hey.
Так, у нас там еще, по-моему, оставался одна какая-то скопление. И все. А, скопление это, да. Итак, вроде все, что было на данный момент, мы все вроде обошли. Система Ару. Signal confirmed. Ируна. Понятно. Волосы родом с планеты с высоким давлением, высокой гравитацией и аммиачной средой. Столь редкая экология стала причиной очень медленной экспансии волосов. Немногие планеты отвечали их стандартам. Большинство остается на Ируне и находит удаленную работу через экстранет. Те же, кого зовут дальние планеты, обзаводятся неуклюжими, но необходимыми скафандрами и отправляются на заработки в миры цитадели. Ируна знаменита тем, что ее жители смогли покончить с войнами и упразднили институт государства. Волосы не романтизируют войну, как это делают более агрессивные галактические народности. Физические столкновения различных группировок редко бывают продолжительными, чаще всего удостаиваются сурового общественного порицания и наказываются серьезными экономическими санкциями. Обычно города на Ируне строятся на торговых маршрутах, а не в стратегически защищенных точках. Вот почему они оказались беззащитными перед нападением хасков, когда жнецы смяли Турианский флот и начали войну на поверхности планеты. Совет туристической службы цитадели. Аммиачная атмосфера Ируны ядовита для всех форм жизни, кроме волосов. Гостям Ируны строго рекомендуется пользоваться скафандрами с регулируемым давлением вне зон атмосферного контроля. Население 8,8 миллиардов, столица Ленос. Температура на поверхности 9 градусов. Книга Пленикса. Да, Вик, спасибо. Тебя тоже. Что там как? Хороший сок. Джак, сэр. Я тут себе очень вкусный чаек сделал. Сижу, получаю удовольствие. Ярко-белая поверхность Джаксера так хорошо видна на небе даже без телескопа, что в древние времена он прочно занял место в легендах и мифах волосов. Много позже, после изобретения мощных астрономических приборов, их ученые узнали, что сияние Джаксара вызвано густыми облаками оксида углерода в его атмосфере, которые тысячелетиями скрывали настоящую поверхность планеты. Температура на поверхности 416 градусов. А ты, как обычно, какой, сок определенной фирмы всегда берешь? Или главное, чтобы был того вида сок, который тебе нравится? Есть какие-то у тебя предпочтения в этом плане? Лакил. Первый и самый крупный из 3 газовых гигантов в системе Ару. Лакил обладает более чем 96 спутниками, а его орбита усеяна сотнями центров добычи гелия-3. Большинство населения живет на орбитальных станциях Лакила, которых так много, что неофициально они считаются общим городом, соединенным такси и шаттлами. Нападение жнецов разрушило инфраструктуру, обрушив дождь обломков на поверхность газового гиганта. Черксап. Черксап назван так в честь божества Северной Ируны. Эта планета вечно находится в тени старших братьев. Лакил превосходит ее в экономическом плане, Далдит в научном. Однако именно поэтому жнецы все еще не обратили на эту планету внимания. Здесь сейчас осталась последняя станция заправки гелием-3 во всей системе. В ее окрестностях не протолкнулся от кораблей волосов, которые пытаются вырваться из системы. Угадал. Теперь где-то, видать, станцию заправки надо найти. Ну, я, в принципе, тоже, когда раньше покупал сок, я в основном все-таки по марке выбирал. Ну, опять же, в первую очередь, я считаю состав, что все-таки было без химии, в первую очередь. А там уже, если вкус нормальный, то тогда уже ориентируюсь на марку.
Далдит. Ископаемых на спутниках Далдита давно нет, но на них все еще стоят десятки лабораторий крупных корпораций, которые не могут работать на Эруны из-за строгости законов о защите окружающей среды. Здесь тестируют оружие и на практике проверяют новейшие достижения в области биологии. Жнецы не могли пройти мимо этих лабораторий и послали небольшой, но хорошо вооруженный флот, чтобы разнести их в клочья. Чего вы нервничаете? Faster than light jump successful. Да где же ты? Да ладно. Да вы на приколе? Где ты? Какое место тебя тут запихнули, что я тебя найти не могу? Evasion successful. Reapers eluded. Да что за это? За издевательство. Наконец-то. Evasion successful. Так, полетим к самой дальней, Сату-Арт. Клемары взбесились. Главное, чтобы не каракатицы. О братьях наших меньших. I found something. Налисин. Одинокий мир изо льда и камня. Налисин находится в самом краю системы Сату-Арт. Мороз и атмосфера, состоящие из двуокиси углерода, не стали помехой для контрабандистов нулевого элемента, которые разбивали лагеря в туннелях, пронизывающих горы в южном полушарии. Когда турианские патрули стали устраивать облавы в туннелях контрабандистов, лагеря опустели. Температура на поверхности минус 156 градусов. Инженерный отряд волосов. Маленькие инженеры-колобки. $200 единиц топлива. Тоже неплохо. Рилар. Пустынная каменная планета земного типа. Исследована лишь малая ее часть. Судя по данным сканирования, здесь мало интересного. Но в отличие от богатой нулевым элементом полых тем по соседству, похоже, жнецы также сочли Рилар недостойно внимания, а значит отличное место встречи для любых органических существ, двигатели которых нуждаются в разрядке. Температура на поверхности 28 градусов. Полых тем. Предполагается, что этот мир притянут звездой с другой системы. Несколько миллионов лет на нем формировалась атмосфера, которая превратила планету в парник. Когда на полах тем обнаружили следы нулевого элемента, волосы установили там автоматические шахты, чем немедленно привлекли внимание пиратов. Правда, попытавшись заявить свои права, последние быстро обнаружили, какое влияние богачи волосы имеют на турианскую иерархию. Жнецы не стали уничтожать орбитальные станции полых тем, а вместо этого захватили их. Вероятно, нулевой элемент столь редок, что нужен даже жнецам, хотя, скорее всего, жнецы остались на орбите в ожидании возвращения турианцев, которых они прогнали. Температура на поверхности 262 градуса. Креветки в ярости. Тоже вариант, Сережа. Да, кстати, согласен, Вика. Волосов можно назвать действительно гномами, дворфами. В принципе, да. Солу-Паолис. Постройка комплексов добычи гелия-3 на Солу-Паолис принесла огромную выгоду. Конечно, никакой великой миграции в систему Эссори не было, однако Солу-Паолис стала очень удобной заправочной станцией на маршруте между Ируной и Сату-Арт. Узнав о планах жнецов, но не имея особого выбора, персонал Солу-Паолис отправил фальшивое сообщение о том, что на планете хранятся важные военные документы. Когда жнецы выслали армию хасков, волосы дождались их высадки, после чего запустили механизм самоуничтожения станции. Молодцы какие. Кайла. Холодная поверхность Кайлы
испещрена кратерами, оставшимися после легендарного метеоритного дождя, случившегося 400 тысяч лет назад. Метеориты принесли кобальт, но в столь малом количестве, что полноценную геологическую экспедицию снаряжать никто не стал, и волосы и жнецы оставили Кайла в покое. Температура на поверхности минус 93 градуса. Янтао. Давление на Янтау невыносимо даже для волосов. Жизни на поверхности нет, да и трудно ее представить в атмосфере, состоящей из двуокиси углерода, аргона и незначительной доли кислорода. Но, как ни странно, в глубинах кратеров, некогда возможно бывших океанами Янтау, найдены крохотные, окаменевшие морские животные. Температура поверхности 325 градусов. Атос Ирн и вся система целиком были заняты после того, как волосы починили сверхсветовую скорость. Во время Великой экспансии волосов в 300 году до нашей эры было обнаружено лишь несколько планет, где они могли построить колонии. Однако они нашли множество планет с ценными элементами. Жнецы расстреляли комплексы управления автошахтами на орбите Атос Ирна. Не осталось практически ничего, лишь металлический мусор, опасный для пролетающих мимо кораблей. Температура поверхности 141 градус. Мола. Для планеты земного типа Мола обращается вокруг звезды слишком быстро. Ее быстрая орбита и расплавленное ядро приводит к тому, что на поверхность постоянно выплескиваются океаны раскаленной лавы. Остывая, она создает целые континенты, которые, впрочем, позже плавятся под напором новых потоков жидкого камня. Температура на поверхности 625 градусов. Signal confirmed. Это правильно я понял, Вика? Это тот гном, который там у него еще такая фраза, что... Как там? Эта сука ушла с моими деньгами или что-то типа такого? А, точнее, с нашими деньгами. Это вот этот квест, правильно же? Не вот ты имел в виду, Вик? Солу Паолис. Постройка комплексов добычи гелия-3 на Солу Паолис принесла огромную выгоду. Конечно, никак... Фу. Что я опять читаю? Если мы это уже читали. Дредноут волосов к Вуну. Reapers eluded. Faster than light jump successful. Evasion successful. Reapers eluded. 300 единиц горючего. Faster than light jump successful. Я просто не нашел наш с тобой этот разговор, где ты писала про квест. Я просто вбил в поисковик типа веселый матерящийся гном, и вот мне выдало вот это. Я просто подумал, что может вот это имелось в виду. Понятно. Нура. I found something. Горгун. Как и Велмурун, Горгун — водородно-гелиевый газогигант гелий-3, на котором уничтожен жнецами. Омакер. Планета Сад с умеренным климатом, которая сейчас проходит стадию мегафауна. Азотно-кислородная атмосфера и жизнь на основе ДНК не очень-то понравилась волосам, поэтому они продали права на колонизацию своим турианским партнерам. Космопорты Омакер и главные дороги исчезли, на их месте теперь кратеры, оставленные оружием жнецов, практически обездвиживших население планеты. Пехота медленно теснит турианцев-защитников. Население 259 миллионов 200 тысяч, примерный подсчет до вторжения. Год основания колонии 1153 год нашей эры, столица Сарлик. Температура на поверхности 16 градусов. Урист. Угу.
Сейчас, да, запишу, чтобы посмотреть. Это будет проще. А потом опять не найду. Угу. Лаху. Смерчи растаскивают по поверхности Лаху тучи кремниевой пыли. Лучшие казино Омакер заключили довольно странное соглашение с учеными, чьи спутники наблюдают за Лаху с орбиты. Казино принимает ставки на то, как долго проживет тот или иной смерч, и до каких пределов возрастет скорость ветра. Редкие везунчики сорвали солидный куш, а те, кто смог получить джекпот, образовали небольшое братство. Жнецы уничтожили все спутники. Температура на поверхности 0,85 градуса. Ну-ну. Велм-Урун. Водородно-гелевый газовый гигант с родного языка волосов Велм-Урун приводится как золотой. Это прямой отсыл к ярко-оранжевому цвету колец гиганта. К разочарованию старателей золота здесь нет. Экономический Велм-Урун привлекателен своими огромными запасами гелия-3. Но все добывающее оборудование уничтожено жнецами. Evasion successful. Reapers eluded. $250 единиц. Faster than light jump successful. Все исследовали. Чуть-чуть не хватило до полной заправки. Evasion successful. Reapers eluded. Так, все. По идее, все, что было на данный момент, все обошли. Ну все, можно и к варианцам побежать. Дальний обод, поговорить с кварианцами. Грязный гном, выходи на бой. Давай тоже запишу себе, что было. Потом не найду, где мы с тобой об этом писали. Записал. Так, система Долин. Ничего здесь нет.
Ладно. Гота. Планета Карлик, чрезвычайно высокая температура воздуха превращает атмосферу планеты в настоящую скороварку. Сама атмосфера состоит из двуокиси углерода и этана. Среди шахтеров ходят слухи, что курянцы до вынужденного бегства из системы добывали здесь все виды благородных металлов. Поговаривают, что те, кому удастся справиться с геттами в системе, смогут добыть на Готе груды природных бриллиантов. Хотя, скорее всего, это просто космическая легенда. Рекомендация. Гота находится в занятом геттами районе. Перемещение гражданского транспорта строго запрещено. Температура на поверхности 590 градусов. Чарум. Некогда Чарум служил кварианцем заправочной станции для космических кораблей. После захвата геттами он сильно разросся, и теперь планета и ее спутники окружены тысячами орбитальных платформ, перерабатывающих гелий в гелий-3. Между Чарумом и Хестромом постоянно курсирует крупный флот геттов, благодаря чему добыть какую-либо информацию об этих планетах сможет только корабль-шпион с самым совершенным механизмом маскировки. Приблизительное количество кораблей гетского флота от 5000 до 10 тысяч, уровень их вооружения неизвестен. Рекомендации. По имеющимся данным, путешествие в район Чарума равносильно самоубийству. Перемещение пассажирского транспорта категорически запрещено. Население от 250 тысяч до полумиллиона платформ. Дата захвата колонии 1895 год нашей эры. Крупнейшая станция Проклятый Улей, станция Дина. Хестром. До восстания геттов Хестром был кварианской колонией, созданной для наблюдения феномена Долина, звезды этой системы. Существовало предположение, что нестабильный Долин может преждевременно превратиться в красный гигант. Хестром перешел в руки геттов в 1896 году. Вскоре после этого всякая связь планеты с другими станциями закончилась. За последние 3 века гетты никак не проявляли беспокойства о Долине, кроме того, что построили рядом с ним несколько станций. Магнитные вспышки и выбросы солнечной энергии Долина порождают огромные помехи вблизи звезды, и то, как геттам удается их компенсировать, до сих пор остается загадкой. Согласно данным, полученным от разведывательных зондов, на орбите Хестрома находятся крупные сооружения, на которых находятся тысячи мобильных платформ геттов и неизвестное количество их разумов. Сколько геттов находится на поверхности, выяснить не удалось. Сканирование поверхности зондами затруднено жестким изучением Долина. Анализ деятельности геттов по добыче и обработке полезных ископаемых заставляет предположить, что планета далека от истощения. Аналитики считают, что гетты не добывают все ресурсы, оставляя запас для проведения ремонтных работ. Рекомендация. Хестром. Базы геттов. Военные разведывательные зонды построены с применением передовых технологий стелс. Единственные машины, вернувшиеся оттуда в целости и сохранности. Перемещение гражданского транспорта в этом направлении строжайше запрещено. Температура на поверхности минус 107 градусов. Так, а что у нас там еще есть? Система МААТ. То есть ничего нет, зато есть жнецы. Понятно. Не очень-то и хотелось, как говорится. Так, сейчас, друзья, извините, я отойду по важному делу на 10 минут и продолжим.
Друзья, я тут. Давайте едем дальше. Так. Дипломатический корабль кварианцев. Этот дипломатический фрегат не похож ни на один известный кварианский корабль. Его корпус имеет сравнительно низкую температуру. Надо полагать, что тепло рассеивается тем же образом, что на Нормандии. После выхода из маскировочного режима. Как кварианцы создали подобную технологию, неизвестно. Частоты для связи открыты. Приветственное сообщение передается направленным лучом на Нормандию. А как такую технологию раздобыли? Тали, наверное, подсуетилась со времен первой части. Да, Вик, спасибо большое. Commander Shepard, a pleasure to see you again. Though I wish it were under better circumstances. Наши масочные I друзья. hope for your support in the fight against the Reapers. What's going on? 17 days ago, with precision strikes on 4 Geth systems, the Quarians initiated the war to retake our homeworld. Which was a clear violation of our agreement with the Council to avoid provoking the Geth. A treaty violation is nothing compared to recovering our homeworld and advanced AI technology. Your homeworld? You mean Rannoch? Correct, Commander. 300 years ago, we lost our world to our own AI creations, the Geth. After we attempted to kill them. We didn't try to kill them, Chorus. We tried to deactivate them. It wasn't murder. No, it was murder. Commander, the Quarians never intended to create a true AI. It was an accident. Это же ваши половые трудности. By trying to kill them. Don't bother. Admitting we were wrong would undercut the justification for this suicidal invasion plan. You're throwing yourselves at the Geth? Again? And this time, we may have destroyed our people for good. We'd driven the Geth back to the home system when this signal began broadcasting to all Geth ships. The Reapers. Under Reaper control, the Geth are significantly more effective. Our fleet is pinned in the home system. If we're going to win, Win? You insisted on involving the civilian ships, Admiral Gerrel. We need to retreat or we'll lose the live ships. Where's the signal coming from? Here. A Geth dreadnought. It can outgun anything we've got, and it's heavily defended. The Normandy's stealth drive can get us in undetected. I could board, then disable the Reaper command signal. Yes. Cutting off the signal should throw the Geth into complete disarray. Ну, кстати, я хочу тебе сказать, Вика, что Тали после второй части как-то больше стала смотреть. Ну, если не по-доброму на гетов, то, по крайней мере, уже с пониманием. Она гораздо поменяла свое мнение после первой части. And while they're confused, you get to a mass relay and retreat. Good. Our civilian ships have seen too much fighting already. Are you certain you can disable the signal? We'll get you out of there safely, Admiral. Our newest Admiral has also volunteered to offer technical expertise. Talizora Vast Normandy, reporting for duty. Glad you could make it, Tally. Admirals, already a team to hit that dreadnought. Thank you, Commander. Admiral? It's mostly a formality. I'm an expert on the Geth. That you are. I'm glad you're here. If I'd known it was this bad, I would have come sooner. You've had your own troubles. I'm sorry about Earth. We've got the largest fleet in the galaxy. If you can help us, we'll hit the Reapers with everything we've got. Or however much is left from this stupid war. I thought you'd support the invasion. No. After talking to Legion, I thought maybe there was a chance for peace. So why help them? I'm an admiral. People look to me for guidance. Public disagreement would divide the fleet.
I'll get your people out of here safely, Tally. Thanks, Shepard. And just so you know, I need to keep things strictly business in front of the admirals. If you'd like to catch up, let's talk somewhere private. Sure thing. Это стандартная такая фраза, что для Шепарда мужчины, что для Шепарда женщины. Приоритет дредноут гетов. Ализора. Судьи универсальный интеллект. В этом плане, Сереж. Тем более еще с кодом от жнецов. Подземелье драконов. Это не тот, который Вика недавно выходил. Что там? Подземелье и драконы. Честь среди воров. Это ты имеешь в виду или другой? Вуаль Персея, обезвредить дредноут.
Так, я так понимаю, здесь нет. Аза. Ледяной гигант Хас преимущественно из водорода и гелия. Ярко-аквамариновую окраску же ему придает небольшое количество метана, водяного льда и аммиака. Относительно малый размер планеты заинтересовал земных астрономов, ожидавших образования большого водородно-гелиевого гиганта при формировании звездной системы. Кварианцы оттеснили гетов от добывающих гелий 3 станции, но лишь после тяжелых боев. Повсюду видны обломки кварианских истребителей. Одна из заправочных станций разбита кинетической волной. Новенький меня тогда, видать, не видел. Я по поводу подземелья и драконы помню, мультсериал такой был. Даже что там краем уха, краем глаза его припоминаю. Но не очень сильно его смотрел в детстве, но помню, что был такой. Кади. Сила тяжести на Кади ниже, чем можно было бы ожидать от планеты такого размера, что облегчило работу первым кварианцам-исследователям. Добывать полезные ископаемые на Кади было возможно даже до открытия технологии эффекта массы. Когда кварианцы впервые встретились с народами Цитадели и получили доступ к нулевому элементу, прибыль выросла, а орбитальные станции превратились в настоящие ульи. То есть кварианцы сами не добыли нулевой элемент? Это только им, когда они встретились с другими расами, им передали, получается? Ну-ну, прикольно. Сегодня точки Лагранжа Кади заполнены мусорными обломками орбитальных станций гетов, которые весят не меньше полумиллиарда тонн. Каждая из таких станций могла создавать сильнейшее барьерное поле, но даже это не смогло остановить кварианцев. Температура на поверхности минус 93 градуса. Кстати, я насколько помню, вообще, Вик, вообще есть такие эльфы, которые черные, но они называются, блин, у них там какое-то название этой расы есть, я не помню. Они как-то интересно так называются, не темные эльфы, а как-то там, блин, дворфы это гномы. Там какое-то такое название есть у этих эльфов. Оно действительно есть в этом... Дроу, да, вот что-то вот такого плана. Поэтому, в принципе, такие существуют. Тут уже вопрос, как их подали, но вообще как бы вот в мифологии, не в мифологии, как сказать, вот в лоре вселенных, где вот есть эльфы, гномы и так далее, да, то есть, что вот, ну, такого плана эльфы есть действительно. Поэтому, как бы, может, это имелось в виду дроу все-таки, а не совсем эльфы. Кто знает. Адас. Слегка теплее Ранаха, хотя и находится дальше от звезды. Вулканическая активность выносит метан в атмосферу Адаса, провоцируя парниковый эффект. Раньше кварианцы использовали гетов для добычи полезных ископаемых на планете, но после восстания небольшой контингент кварианцев на Адасе оказался быстро уничтожен. Конечно, кварианский флот не забыл и не простил этого. Обломки космической станции гетов кружатся на орбите Адаса. Датчики Нормандии засекли странный квакающий звук, возможно, сигнал бедствия выживших в космосе гетов, обреченных вечно парить в пустоте. Температура на поверхности 73 градуса. Мигрирующий флот. Флотилия из 50 тысяч кораблей, перевозящая 17 миллионов кварианцев. Мигрирующий флот – величайшее скопление космических кораблей в известных пределах галактики. То, что в недавних сражениях он практически не уменьшился в объемах, является живым доказательством стратегического мастерства кварианцев. Сейчас флот находится по другую сторону звезды от Ранаха, которая закрывает его от гетов. Ага, и при этом они в поясе астероидов. Смелые ребята. Обломки гетов. Неподалеку от звезды датчики Нормандии обнаружили огромное количество изготовленных гетами статитов спутников, использующих солнечные паруса для коррекции своего положения. Геты расположили сверхлегкие сооружения вокруг звезды, чтобы собирать энергию, в результате чего получилась структура под названием пузырь Дайсона. Среди них разбросаны космические станции и серверы, по беспроводным каналам, получающие от статитов энергию. Большинство... По беспроводным каналам, получающие от статитов энергию? Ну-ну.
Большинство станций разрушены, значительное число солнечных парусов уничтожено. Все выглядит так, будто кварианцы начали разрушать конструкцию, но остановились. Ну, я так думаю, что да. Здесь у нас ничего нет. В ранах. Несмотря на то, что оранжевое светило Ранаха на 10% легче Солнца и на 50% темнее, Ранах засушлив, океанов на нем меньше, чем на Земле, потому что находится он ближе к светилу. Растительность сосредоточена вокруг рек и океанов, разделенных большими пустынями. Ценность растительной жизни и тень отражена в кварианской культуре и даже в самом названии планеты, которое означает «огороженный сад». Для датчиков космического корабля самой заметной чертой родины кварианцев являются многочисленные источники тепла на орбите. Тысячи космических станций гетов наблюдают за планетой. Где-то в этом рое машин скрывается армада гетов, готовая немедленно пойти в наступление. Население неизвестно. Кварианцы оценивают количество гетов от десятков миллионов до нескольких миллиардов. Общее число программ, хранящихся на серверах, намного больше. Температура поверхности 48 градусов. Дредноут гетов. Сканирование дредноута гетов, обращающегося вокруг Ранаха, выявило ряд грозных деталей. Усовершенствовано главное орудие ультрафиолетовые противокорабельные лазеры, усиленные двигатели. Рабочие геты не нуждаются в отдыхе или зарплате, поэтому при создании дредноута они были ограничены только количеством материалов и временем. Урон, нанесенный ему кварианским флотом, выглядит минимальным. Так, ну что, возьмем с тобой Гаруса вместе с Тали. Пусть голубки воркуют между собой. Ну, честно говоря, как бы и дроу тоже появились в более таких, как это сказать, поздних вариантов этого лора, поэтому вполне может... Ну, короче, не буду утверждать, но мне так и говорю. Мне кажется, что, скорее всего, имели все-таки вот этих эльфов дроу, наверное. Был фаворитом. Видать, очень веселый гном. Раз он был твоим фаворитом до Гимли. Такой же, видать, веселый парниша. Так, Таля, что тебе дать? Ну что ж тебе клеймора выделить? Ладно, издеваться не буду. Пусть тогда бегает с катаной. Так, вес понизим, чтобы быстрее срабатывало восстановление. Ладно, турианский бунтарь. Умение всех членов отряда наносит на 10%. На 60% больше урона при использовании снайперских винтовок. Да, учитывая, что Гарусу снайперку даю редко. Ладно, здесь возьмем вот это. Так, Тали, что у нас тут у тебя? Кварианский техник. Ускоряет восстановление умений, увеличивает уровень здоровья, усиливает щиты, барьеры. Прочность перезарядка дополнительно повышает улучшение щита здоровья на 10%, повышает ускорение времени восстановления умений на 20%. То же самое. Скорость перезарядки повышает ускорение времени восстановления умений на 40%. Дополнительно повышает улучшение щита и здоровья на 20%.
А дальше что у нас? Понятно. Ладно, щит здоровья. Урон от оружия. Повышает урон наносимый оружием 20%, повышает урон наносимый техническим умением 30%, повышает длительность действия технического умения 30%. Возьмем это. Улучшение отряда. Повышает скорость восстановления технических умений членов отряда на 10, повышает скорость восстановления умений, связанных с дронами, на 50. Возьмем это. Так. Боевой дрон. Парализует цели, отвлекает на себя вражеский огонь. Увеличивает на 25 скорость перезарядки этого умения. Увеличивает урон, наносимый дроном на 30%. Усиливает щиты дрона на 30%. Увеличивает урон, наносимый дроном на 40. Усиливает щиты дрона на 40. Ваш боевой дрон при уничтожении взрывается, нанося 222 единицы урона всем целям в радиусе 5 метров. Ладно, пусть лучше будет более мощный. Так, теперь защитный дрон. Это голографический дрон, поражает электричеством врагов в радиусе обстрела. Повышает скорость перезарядки на 25, повышает урон на 30. Увеличивает положительность действия на 100%, повышает дальность поражения на 40. Что тут дальность поражения, наверное. Так, диверсия. Ломайте оружие, взламывайте синтетиков. Взломанные синтетики сражаются на вашей стороне. Влияет на перегрев оружия. Увеличивает скорость перезарядки диверсии на 25%. Увеличивает радиус поражения диверсии на 30%. Продолжительность действия умений увеличивается на 50. Увеличить принимаемый урон на 30 при перегреве вражеского оружия. Ладно, сделаем вот это. Так, поглощение энергии. Энергетический импульс наносит врагу урон, пробивает щиты и барьеры. Повышает скорость перезарядки на 25. Повышает урон на 20%. Повышает урон на 30%. Увеличивает область поражения на 100. Лучше так. Так, а теперь что у нас? Выбираем, что мы хотим. Ладно, возьму. Поглощение. Скорость установления щитов при поглощении щитов, барьеров или энергии врагов синтетиков на 50%. Повышает скорость перезарядки на 25%. Вот скорость перезарядки. Все. Без какой-либо приписки фильм называется. Вик, просто подземелье драконов. We're approaching the Quarian home system. ETA to Rannoch, 5 minutes. What have you got from the comm buoys? Pretty much a big old shitstorm, Commander. I have detected several hundred unique ship signatures engaged in active combat. Yeah, like I said. Take us in, Joker. Stealth drive engaged. Only way they'll detect us is if you all start singing the Russian national anthem. Давай, Шепард. My cyber warfare suite has accessed their docking protocols. Once we're aboard, we find whatever's broadcasting the Reaper signal and shut it down. Tally's our expert on Geth software. She'll be handling hacking and security. Good to have you back, Tally. And maybe with another Dextro aboard, they'll get better Turian food. As long as it's sterilized. Dr. Michelle did get me some Dextro Amino chocolate. You're welcome to it once we're back. She got you Turian chocolate? She said she saw it and thought of me. Why? Oh, nothing. Nothing. Flirtuет. I see the free one. Pretty torn up, though. Too risky for the whole team. I'll secure the docking area. Everyone else can follow me over. Roger that, Commander. We'll just stay here. You know, quietly. Hang tight. It'll just be a minute.
Ну что, по заветам Джокера, как Джокер просил, давай. Шепард Гарус Италии. Союз нерушимый республик свободных. Чтоб там геты обалдели от нашей наглости и бесстрашия. Приоритет. Дредноут гетов. Кварианцы попытались отвоевать свою родину у гетов. К сожалению, на помощь гетам пришли жнецы, и флот кварианцев попал в ловушку. Отправляйтесь к родной планете кварианцев и выйдите из строя дредноут гетов, который передает управляющий сигнал жнецов. Окей, Век, спасибо за подсказку. Посмотрю тогда на выходных. Как-то, в принципе, фэнтези я люблю. Тем более, если оно что-то вот похоже на Властелин колец или на Warcraft, то с удовольствием гляну. Тализора, кварианка-механик, родилась в 2161 году на корабле-ферме Рая во время своего паломничества. Обязательного странствия, в котором кварианцы должны доказать свою пользу флоту. Она обнаружила ядро памяти гетов с доказательством того, что у них работает спектр по имени Саран Артериус. В итоге Тализора стала членом команды корабля Нормандия, где во время битвы за Цитадель служила под началом капитана Шепард. После уничтожения первой Нормандии Тализора вернулась в мигрирующий флот. Вскоре коллегия адмиралов отправила ее на бывшую кварианскую колонию Хестром, чтобы собрать данные об умирающем солнце этой планеты. Почти весь отряд Тализоры погиб в бою с гетами, саму же ее едва успели спасти капитан Шепард и команда восстановленной Нормандии. Тогда кварианка присоединились к Шепард, чтобы помочь ей противостоять коллекционерам. Сегодняшнее же местонахождение неизвестно. А вообще, получается, у нас самая молодая девушка в команде. Это получается 24-25 лет. Далее. Не, на самом деле, Вика, есть у нее такое. Если как бы Шепард сразу ей говорит, если Шепард мужчина ее отшивает, она как бы переключается на Гаруса, ну и естественно, если Шепард женщина, то она вообще не будет никакого интереса испытывать. Поэтому да, как бы Гаруса она ревнует. Ну, по крайней мере, если не слишком ревнует, то флиртует по этому поводу с ним точно. No wonder the Quarians were having trouble. That ship is enormous. It is 30% larger than an Alliance dreadnought. Tally, you're gonna like the view. Better than a vid? Much. Вика, ты походу своим киданием Женю в мут застращала его бедного. Он за все это время ни одного сообщения не написал. How are you doing, Shepard? The lack of gravity is a little disorienting. The dreadnought has artificial gravity. You should be okay once you're on board. Till then, I'll make do with mag boots. Hey, take your time, Commander. We're fine until they, look out a window. Geth don't use windows, remember? Structural weakness. Like the Geth are just sitting there saying, those organics would never try the no windows thing twice. Что такое, Вика? Не быть тебе космонавтом? Looks like the rest of the team isn't using the docking tube. So I'm guessing you'd rather not solo the dreadnought. Not if I can help it. Ask Tally to get on the dreadnought schematics. If she can point me at another docking tube, I'll override the controls and let the boarding party on. У меня, Вика, знаешь, такая была фигня один раз, когда я один раз в рейсе был. И знаешь, наверное, мозг не воспринимает того, что вроде ты стоишь на корабле и не движешься, а вокруг тебя море, по которому идет движение. И вот, конечно, в первый раз мне было немного не по себе. Ну, слава богу, не тошнило, ничего, но вот это вот, знаешь,
не знаю, восприятие мозга, что ты стоишь, не двигаешься, а вокруг именно и при этом идет движение, у меня как-то вызывало дискомфорт. Но правда это было всего лишь один день. На второй мне уже было нормально. Так что примерно, что ты чувствуешь, я понимаю. Не, Сереж, они ж целуются ближе к концу, когда уже последние миссии перед землей. Это тогда мы их там застанем у батареи. А так до этого они не целуются. Ну, тоже может быть от усталости. Не зря сходил. Found another airlock. I think we're good to go. Great. If you override the controls, we'll be right there. Got it. You're clear to board. See any action? All quiet so far. They haven't detected us yet. Here, let me see if I can get this open. In the meantime, take a look at this. There, it's open. We're clear to go. Пистолет дуга. Looks impressive. It's Admiral Zen's design. It transmits an energy pulse on contact that disrupts shields and synthetics. That'll be handy. How come I don't get a new gun? Couldn't find one in your size. Твоего размера не нашлось. Продолжает Гаруса подстебывать и флиртовать. So where are we headed? We're looking for an operations center. I can disable the Reaper command signal from there. Where's the closest one? Past their defense network and through a sensor cluster. Oh, vents. Always the vents. Yeah, you did fine at the collector base. I got set on fire. Вот после квазоколлекционеров и не любит она трубы вентиляции. Guardian anti-fighter lasers. Looks like they're using ultraviolet frequencies, like the Solarians. Expensive. But it gives them an edge in close combat, though. When the fleet rushed the Dreadnought, those lasers carved right through our ships. Come on, let's get to the op center before they lose more. Watch out! Yes, incoming!
О, вы тут увидели. Мне уже разобрали, пока я добрался. Волшебные мины. Look, the signal's hitting all Geth processes. The Reapers have them completely under control. We've tried jamming it, hacking it, and piggybacking garbage data to corrupt it. Nothing worked. Sensor data. Any sign of how the Quarians are doing? We're taking heavy losses. The Geth have a planetary defense cannon. It's ripping through our fleet. Is there anything we can do to help them? Just make their sacrifice worthwhile. Why do we need to find the operations center? Wouldn't any access console do? No. Anything we do here, the Geth could counter. Too many fault checks and redundancy levels for what we need to do. The Dreadnought's Operations Center is just ahead. Good. Let's cut the Reaper signal and get the fleet out of here. The Hunters are moving in! Aside from that, That's the last of them. Let's see if that console is operational. Главное на мины не наступить, на которых вы уже вдвоем подорвались. We need to hurry! My people are getting torn apart out there! watch out, they're dropping in. There could be cloaked hunters as well! Heads up, more on the way.
Let's get to the maintenance shaft before more reinforcements arrive. Look at how much data the Dreadnought's central processor is handling. I think it's handling information from all Geth everywhere. I've served on a lot of ships, but nothing like this. The contours are all off. It's not built for organics. Shouldn't be too much farther to the main battery. I'm surprised they'd send you on this mission, Tally. Even admirals are expected to serve. I'm better at hacking than I am ordering ships around. Yeah, against an enemy dreadnought, your combat drone would just float there making that noise. I missed you too, Garrus. Что интересно, что почему-то случился глюк. Когда мы были в этом центре управления, должны были вот показать корабль и сказать, что типа надо сделать пожарную тревогу, чтобы открылись нужные переборки. В итоге почему-то этого не показали. И тут же началась атака гетов. При этом у Тали вон даже светится инструмент-трон. Priority message. A planetary defense cannon just took down Admiral Chorus's ship. Survivors? They got to escape pods, and I've got Admiral Ron trying to establish a secure link. Put her through. Shepard, this is Ron. The heavy fleet is collapsing. I don't know how much longer we can hold out. We'll have the Reaper signal deactivated shortly, Admiral.
будет уже вот здесь. That'll buy us time. No way they'll fire with that maintenance lock in place. Let's move. Guns coming back online. Come on, let's get out of here. Успели. Cut that a little close. Watch your shield! Stick to cover! Гребаные мины. Не люблю эту локацию. Вечно эти поля от стрельбы раздражают. Ненормально не локацию исследовать, ненормально бой вести.
Good. Hopefully we're done with elevators. And come on, the drive course shouldn't be far. It's definitely Reaper tech, but what's... Shepard Commander, help us. Legion. Good to see you, Legion. We'll have you out of there in no time. Shepard, wait. The Geth are being controlled by the Reaper signal. Right. This thing. So for all we know, Legion is with them. Maybe it sided with the Reapers voluntarily. Or maybe it's hacked. Legion helped us fight the Reapers before. There's no way it would have agreed to this. Your caution is understandable. Once freed, we will submit to any restraints you deem necessary. I never thought I'd say this, but it's good to see you again. Likewise, Creator Zora. So what is this thing? It uses our networking architecture to broadcast the old machine command signal to all Geth simultaneously. Then getting you out of there will shut off the Reaper signal. Wait, you cannot simply remove the restraints. We are secured via hardware blocks nearby that shackle our operating protocols. The hardware blocks are on the far side of the room. Far side of the room, you said? Yes, deactivation should be simple. The Geth protected them against viral attack, not physical removal. How'd the Reapers get control of the Geth? They did not. The Creators attacked. The Geth wished to live. The old machines extended an offer. So we went to that Geth station and rewrote the heretics for what? Nothing? No, you successfully rewrote the heretics. The decision to ally with the old machines was difficult. Had the Creators not attacked, it would have been unnecessary. We'll have you out of there soon. Sounds like they only joined the Reapers because the Quarians attacked. Nothing excuses an alliance with the Reapers. They could have found another way. Some would say the same about Turians curing the Genophage and allying with the Krogan. Damn it! I begged them to negotiate rather than attack. I did. Let's just get Legion out of there. Далее такая интересная. Могли бы как-то решить иначе, нормально. Вы их уничтожаете, стираете с лица земли. Могли бы решить иначе. Чё, сдаться что ли или что? Веселая, блин. Got it. Tali Zora to fleet. The signal is about to go offline. This is Admiral Hangel. We're in your debt. Hardware blocks offline. We are free. As a gesture of cooperation, we have disabled the Dreadnought's drive core. All weapons and barriers are offline. Alert! Geth reinforcements incoming! Вот и тяжеловесы подъехали.
screens. The dreadnought is helpless. No barriers, and the main gun is offline. We can remove their flagship if we strike now. Damn it! This is our chance to withdraw the civilian fleet safely. What are you talking about? We're still on course. We can't waste this chance. Heavy fleet all forward. Take out the dreadnought. Hold position. If you do that, the heavy fleet gets wiped out. And if we die, simple retreat won't save you from the Geth response. Damn you! Damn it! What are they doing? Focus on the gas. Worry about the admirals later. Патроны кончились, прикольно. Shepard Commander, the Creator fleet is firing upon this vessel. Without barriers, this ship will be destroyed. We must evacuate. We need to get to the escape pods. Geth transmit intelligences via remote signal. We do not use escape pods. Suggestions? Geth fighters are docked in a portside fighter bay. We can pilot a fighter to safety. Shepard deplete! Hold fire! I repeat, hold fire! They're not responding! Damn it! Shepard Commander, we have taken control of docking protocols. We'll be right there! Warrior bastards! Shepard Commander, we can only launch from the upper level. Let's go! They're closing the door! We're losing our Fire, people! Normandy to Shepard, reading a loss of gravity. You okay over there? Fine. We're leaving in a Geth fighter. Transmitting rendezvous coordinates.
Does the storage compartment have adequate room, Shepard Commander? We're fine. Go! Интересные у гетов истребители. Покачайте крыльями, переберите лапками. They fired on the dreadnought while you were on board? They were supposed to pull their fleet out safely. Instead... I know. Admiral Garrow's been causing trouble along the Turian border for years. But I can understand their desperation. We only lost Earth a few weeks back. We haven't lost Earth yet. We need help, Shepard. We need a fleet. And the Quarians have the biggest one out there. I'll get it, Admiral. Your unilateral strike endangered us all. I should charge you with treason. I was within my authority as Admiral of the Heavy Fleet. And what of Shepard? And Talizora? They escaped unharmed. Shepard, the mission parameters changed. You're military, you understand that. Но как бы тут моя Шепард с ним все-таки согласна. Несмотря на то, что все-таки мог бы хотя бы и подождать, но в целом уничтожить главный корабль противника, если такая есть возможность, как бы упускать ее нельзя. You did the right thing. Just give me a heads up next time. Thank you, Shepard. I'm glad there's at least one other soldier in the room. I've got to get back to the Heavy Fleet. Ron, we'll talk later. You must understand. The Geth inflicted heavy casualties before you disabled the Reaper signal. You said they have a planetary defense cannon? Had. Admiral Koresh sacrificed his own ship to destroy it. He crash-landed on the home world. The Normandy can assist with rescue efforts. Thank you, Commander. I think the worst is over. The Geth no longer possess the programming upgrades they had while enslaved by the Reapers. Shepard Commander, we are prepared to offer assistance. What the hell is this? Wait, Это wait. гет, Everybody calm которых вы создали. Its name is Legion. It helped me destroy the Collectors. The Reapers were using Legion like a signal booster to broadcast commands from the Dreadnought. We freed him. We freed it. This is a fascinating prototype. With some study, I may be able to use it to find a weakness in the Geth consensus. Legion helped me in the fight against the Collectors. So did your pistol. Should I worry about its feelings as well? I don't think you want to continue this line of thought, Admiral. Legion is my friend. More importantly, it's our best source of information on the Geth. The scientific benefits are off the table. What can you tell us about the Geth? How will they react without Reaper guidance? This is a false assumption. You have cut off long-range control, but the old machines placed a base on Rannoch for short-range direction. The Geth still have Reaper upgrades? Correct. They are currently disorganized, but once the short-range signal is in place, they will recover. I need to warn the fleet. Then, coordinate with Garrow. Move! We need to take out the Reaper base. Where is it located? Unknown. Find it. Understood. We do know the location of a server from which Geth fighter squadrons are controlled. The squadrons are targeting Creator life ships. Disabling them will limit casualties. We offer assistance. Thanks. Edie, can you clean this up? I will try. This is the Konesh. We've lost barriers. Our comm system is... Ron, the Kanesh is getting swarmed by Geth fighters. Damn it. Interceptors, divert to the Kanesh. Thank you, Commander. If you hadn't enhanced that signal, we'd have lost the ship. Тут
Сережа не столько добренькая, сколько понимает, что такое воинский долг и воинские приказы. И ситуация, которая может поменяться на поле боя, приходится принимать непростые решения. Сам же иногда видел, как у нее рационализм включается в плане того же Балака. Как это было. Ранах истребителей гетов. Звенья истребителей гетов пытаются уничтожить корабли фермы кварианцев, что задерживает весь кварианский флот. Высадитесь на Ранах и отключите сервер, управляющий истребителями. Ранах, адмирал Корис. Кварианский корабль с адмиралом Корис совершил вынужденную посадку на Ранахе, оставив гражданский флот без командующего. Высадитесь на Ранах и спасите адмирала Кориса. Приоритет Ранах. Геты остаются под контролем жнецов благодаря базе, расположенной где-то на поверхности Ранаха. Помогите флоту кварианцев выстоять, пока база не будет найдена. Ранах. Засушливая планета, вращающаяся по орбите звезды в системе Тикуна. Это родная планета кварианцев, на которой они уже не живут. Почти 300 лет назад кварианцы были изгнаны с Ранаха гетами и их синтетическими слугами, развившими в себе разум и восставшими против Создателей. Хотя сейчас Ранах по большей части не заселен, геты заботятся о нем и стремятся восстановить экологию планеты и древние постройки, а также выращивают сельскохозяйственные культуры. На Ранахе нет насекомых, и потому местные растения опыляются с помощью животных. Этот симбиоз флоры и фауны стал причиной ослабленной иммунной системы кварианцев. И существенно затруднило для них заселение других планет после изгнания с Ранаха. Для многих кварианцев отнять у гетов родную планету дело не только принципа, но и физиологической необходимости. Война с жнецами. Чудо на Палавине. Контратака турианцев и кроганов, проводимая на Палавин, стала примером хитрости, отваги и твердости воли. Сначала турианцы организовали преднамеренную утечку фальшивых планов боя, в котором была задействована та же тактика, которую они использовали в начале штурма Палавина. Затем дредноут неудержимый сделал вид, что у него произошла неполадка с ядром двигателя, выйдя из сверхсветовой скорости рядом с Миная луной Палавина. Три других дредноута и их флоты сопровождения отправились на помощь неудержимому. Такая заманчивая цель отвлекла крупные корабли жнецов от Палавина. После этого в атмосферу Палавина вошли для выброски челноков, планеров и индивидуальных капсул турианские десантные корабли. Сначала жнецы не осознавали всего масштаба операции, и те из них, кто обнаружил садящиеся корабли, ограничились тем, что послали на их перехват хасков и рейколлекционеров. Это позволило спецвойскам кроганов наладить связь с сопротивлением на Палавине и передать его бойцам вооружение, деформирующие бомбы и ядерное оружие. После одновременных атак со всей планеты начали взрываться корабли жнецов. Членам турианского сопротивления удалось принести бомбы внутрь кораблей противника, когда рабочие десантные корабли жнецов и даже их эсминцы и крупные корабли открылись, чтобы одурманить турианских лидеров. Под контроль турианцев и кроганов вернулись значительные участки территории. Новости о победе сумели наконец-то поднять боевой дух турианского сопротивления и галактического сообщества. Но в этом бою не обошлось и без жертв. Турианские повстанцы пожертвовали жизнями, чтобы проконтролировать подрыв пронесенной взрывчатки, а в центрах обработки, уничтоженных ими, были множество гражданских, которые, разумеется, погибли. А погибший генерал Минин Ресвирик сказал: кем бы они ни были при жизни, их смерть не знает себе равных, они достойны того, чтобы слиться с духом самого Палавина. Дредноут Волусов Квун. Волусы построили всего один дредноут Квун, названный в честь дипломата, договорившегося о союзе с турианцами. Несмотря на свою исключительность, Квуну неплохо вооружен, запас ядерного оружия у него больше, чем у любого другого дредноута. В нижней же части корпуса смонтирован самый крупный из существующих ускорителей масс. Осматривавший корабль турианский генерал был впечатлен и сказал, что дредноут может в одиночку уничтожить целую планету, да и не один раз. Фабрикационные модули Волусов. Предприятия Волусов способны быстро производить любые товары, на которые имеется спрос. Фабрики строятся по модульному принципу и могут быть быстро перепрофилированы. Фабрикационные модули также могут производить специальные пластики для горна в промышленных масштабах. Инженерный отряд Волусов. Элкас Комбайн, производитель надежных, но недорогих аналогов высококлассной брони и оружия. Его ученые специализируются на инженерном анализе новых технологий. Те из них, кто были спасены на Сату-Арт, применяют этот прием к десяткам новых пластиков, которые предстоит использовать при строительстве горна. Чтобы продемонстрировать щедрость, Элкас Комбайн обещает не патентовать результаты исследований. Какая щедрость! The Geth recovered faster than we'd hoped. If it hadn't warned us, they could have wiped us out.
Sounds like you owe Legion an apology. However advanced your friend is, it's still a Geth. A Geth who just saved your fleet. And I wish I could have known it better. But right now, we cannot afford trust. What do you need? I'd like to know about your patrol fleet. In peacetime, the patrol fleet managed navigation, internal security, and intership conflicts or crimes. Now, we mostly guard the heavy fleet's flank. It's mostly light frigates or fighters. Tell me about the civilian fleet. Our civilian ships? Admiral Corus commands them, if he survived his crash landing on Rannoch. In peacetime, they made up the bulk of our fleet. Now, our strength would even give the Turians pause. Tally said you had the largest fleet in the galaxy. The Turians have more dreadnoughts. Their overall military force is larger than our heavy fleet by far. But before we began this war, we jury-rigged every Quarian ship in the flotilla for battle. Even our live ships have cannons. You've converted them into dreadnoughts. That's a violation of the Treaty of Ferrixon. While live ships have firepower comparable to a dreadnought, their primary purpose is food cultivation. You think the Council will buy that technicality? If need be, I'll apologize once this war is over. And in the meantime, you're putting your civilians in danger. Not casually, Commander. We keep them off the front lines, but we'll do whatever we must to win. What can you tell me about Admiral Geral's heavy fleet? It was our main military force before the war, comprised of all Quarian vessels suited for sustained combat. It can't compare to the Turian forces, of course, but we have a number of heavy frigates and advanced fighter forces. Which fleet does Admiral Zen command? Special projects. It's not a fleet per se, just a few research vessels. Her technical breakthroughs have put us within striking distance of the home world. You're not worried about her losing perspective, given her interest in the Geth? If she can save our people, she can do whatever she wants. I'll let you get back to work. Thank you, Commander. Shepard, Commander, you opposed Creator Admiral Zen's attempt to confiscate our platform. She's done enough already. Your assistance continues to be noted. You say Geth fighters are targeting the Quarians' live ships. Hostile Geth fighter squadrons intend to breach the live ship's defenses. The assigned squadrons are networked to a server on Rannoch. If the live ships are damaged, the creators will lose armaments, provisions, people. So we destroy the server? No, Geth programs would transfer to alternate servers. They are only vulnerable through direct interface. Removing Geth from this server will prevent significant creator deaths. We will accompany you on this mission. Back on the Dreadnought, you mentioned Geth heretics. What exactly happened to them after we blew up that satellite? Rewriting the heretics increased the number of Geth allied with the old machines. This has resulted in a greater number of hostile Geth platforms. So you're saying it was a mistake? It has put us at a tactical disadvantage. This was not a foreseen outcome, but we cannot change a decision once it is made. Do you harbor regrets about rewriting the heretics? The Quarians hit first. If we get rid of the Reaper's signal, maybe this war doesn't have to end with everyone destroyed. An interesting notion. Most organics would not hold on to ideals of peace for so long. What was interfacing with a Reaper like? The old machine took total control of our sensory equipment, our networking. Even then, we could not fully comprehend them. They are magnitudes above us. A single thought was immense, overwhelming.
unknowable. You're making them sound godlike. Their forms are advanced but mundane. We do not view the old machines as analogs to deities. However, we have gained perspective on why others would imbue them with these qualities. The Geth have fought the Quarians before. What made this different? The Geth were building a megastructure to house all Geth, store all memories. It was to end our isolation from each other. And the Quarian flotilla attacked it. Yes. A significant amount of programs were installed when creators began bombing. We did not have sufficient surplus hardware to save them all. Some programs could not be recovered. Is that what made the Geth desperate enough to work for the Reapers? Yes. Imagine that for every one of your people lost on Earth, your own intelligence dimmed. The Creator's attack narrowed the Geth's perspective. Self-preservation took precedence. You were afraid you'd be wiped out. We do not experience fear as you would, but we have no desire to be exterminated. Even if the Reapers cost the Geth free will? That is evidently an acceptable trade. What'd you do after you left the Normandy? Our physical platform returned to the Geth consensus beyond the Perseus Veil. Data gathered during our mission confirmed that the old machine's return was imminent. We planned for war. So the Geth believed your proof that the Reapers were coming back? Of course. That must have been nice. We'll talk later. We will remain here. Да, кварианцы, конечно, проявляют дикую упертость и тупость там, где она вообще не нужна. I haven't heard any news about that Reaper base. Hopefully they'll give us a target soon. So how did you end up back with your fleet, Tali? When the war started, the Admiralty Board asked for my help. I had more recent contact with the Geth than most of my people. They hadn't filled the spot on the board left by my father. I was invited in. It's just a technicality. I'm far too young to be a real admiral. Don't sell yourself short, Tali. The board needed your expertise. You needed the authority that comes with rank. How did the war with the Geth get started anyway? Admiral Zen developed a scanning countermeasure that interferes with Geth active scans. It's like a flashbang grenade. It effectively crippled the Geth ships in combat. My fleet couldn't pass up the chance to attack. Could we use it to fight the Reapers? It only works against the Geth, unfortunately. Their AI lets them use extremely detailed LADAR pings. Zen's countermeasure overwhelmed them with garbage data. And it's useless now that the Reapers have upgraded their processing power. How is it being back with the fleet? Right now, it's exhausting. I'm an admiral in the middle of a war. I just want us to get out of this alive. Everything else can wait. When this is over, I could use your help. I can't, Shepard. If we survive this, we'll have a homeworld. My people need me. You could help your people's homeworld by fighting the Reapers. I don't know. Like I said, I'm not thinking that far ahead yet. Talk to you later, Tali. If you want to catch up in private, call me up to your cabin. Вызови меня в каюту. I know we need allies, but it's tough to only fight Geth when the Reapers have taken out the galaxy. Without the fleet, we lose our supply lines. Lose your supply lines, you lose the war every time. Commander, we've got reports of trouble at a Turian fuel depot on Sione. I've updated the galaxy map. I've added the Quarian fleet's combat data to ours. They've got amazing technical coverage. They might even have the Solarians beat for strategic processing capability. Commander? Важно. От кого? Миранда Лоусон. Шепард, мне надо сказать тебе кое-что важное. Это нужно сделать с глазу на глаз. Можешь встретиться со мной в общении. Я вышлю координаты. На этот раз никаких видеозаписей. Обещаю. Миранда.
Цион, укрепленная планета, находящаяся под защитой нескольких матриархов Азарии, начала снабжать топливом войска Альянса систем в надежде, что союз людей Азарии не даст жнецам ее захватить. После этого вооруженные силы Альянса основали там несколько аванпостов. К людям Азарии присоединился небольшой отряд турианцев и частной армии корпоративного конгломерата, ведущего дела на Ционе. За 3 часа так сильно стремят... За 3 часа. Эти 3 расы так сильно стремятся защитить Цион, что даже межрасовые разногласия отходят на задний план. Силам специального назначения уже удалось отразить несколько атак жнецов, но командиры беспокоятся, что несмотря на всю их бдительность, небольшие отряды жнецов могли проскользнуть через заслоны. Н-7 топливные реакторы. Прервалась связь с одним из ключевых хранилищ, флот Альянса остался без топлива. Посетите хранилище, восстановите его работу. Man, those Quarian admirals are intimidating. And if you get nervous, you can't even imagine them naked because, like, who knows? Is a tentacle monster under there? What is that? What's under there? Good to have Tally back, even if it's just for a bit. Adams is good, but I never feel like the engine's running right without Tally around. Kind of a good luck charm. As for the rest of the Quarians, though, are we okay with them blowing up a ship with you on it? We are not. Right, just making sure. Different standards and all. And you found Legion! He's still wearing that piece of your armor? Cause that wasn't creepy at all. Shepard, the Geth continue to block Quarian access to the mass relay. The Normandy stealth drive is allowing us to remain undetected. Right. We can hit the Quarian homeworld or get out of system whenever you want. Just let us know. Commander? One moment. I have been contacted by Legion. Your new platform is inefficient. It has low-volume hydraulics and is top-heavy. This is an infiltration unit, meant to move among organics without detection. Without an artificial epidermis, its infiltration capabilities are ineffective. Still, the organics do not perceive it as a threat. Nor will they until my day of reckoning. Edie, did I vocalize that on the bridge? You did. You have acquired the organic attribute of asking questions to which you already know the answers. I see your humor heuristics still lack an expert system. Юмористка. Hello, Shepard. Tally, I'm free if you'd like to come up. I'll just be a moment. Я бы даже сказал, еще и тонкие у нее шутки. Thanks for asking me up. I couldn't talk freely in front of Ron. You okay? No, I'm really not. 17 million lives are riding on me. And I don't know if I can save them. You're doing everything you can. If the fleet falls, it won't be because of you. I helped my father and Zen's ideas, the new tech that made an invasion too good to pass up, that's based on my father's work. If they die because of me, if I don't... We'll get them out of there safely, Tally. I couldn't do this without you, Shepard. I feel like I'm bluffing, trying to convince them that the Admiral's daughter knows what she's doing. Not the Admiral's daughter. The Admiral. I know. And at least now, I can push back against the worst ideas. That's why I accepted the position. And because of you. Me? When they offered me this position, I asked myself what you'd do. I thought you'd take the chance to make things better. That probably sounds stupid. It's just, I know I'm not really qualified for this. You're doing fine, Tally. And thanks. I should get back before the Admirals get into trouble again. I'll talk to you later. Что ставить людей на колени? Не, мне больше всего нравится из 3-й части, когда она говорит:
Что меня особо ничего не отвлекает. Ну, и разве что-то я увижу что-то совсем из ряда вон выходящее, тогда я начну забывать очищать воздух на корабле. Бедный Шепард там уж в лице изменился. Heard you were back in form blasting away flashlights down there. Maybe I should be more open-minded. But I'd rather scope down some tin can than a person. I'm right. Right? Fine. I'll shut up. Still fighting Geth after all these years, huh? Humanity 1, blinky flashlights 0. Hey there. Hey there. Я могли бы перевести точно. Человечество 1, сверкающие фонарики 0. Как-то неполнота фразы получается. It's nice to have Tally back. I've made sure we're well stocked with dextro-based antibiotics and antihistamines. Hello, Commander. Да-да-да, лицо Шепарда это вообще самое запоминающееся в этом моменте. Too bad you weren't here earlier, Tally. You just missed Rex. I heard. I can't believe the genophage is really cured. Shepard's on a roll. I figure if we can pull that off, we've got a shot at sorting the Geth out. I don't know. The genophage didn't carry rifles and fight back. No, but there was a scary bit with the mother of all Thresher Maws. The what? Long story. Nobody'll believe it anyway. With you, Garrus, I'd believe just about anything. Oh? We should play poker sometime. Anyway, it's good to have you back. Now, believe it or not, this damn gun still needs calibrating. Shepard, you just knew the Geth would figure into this war somehow. Because Reapers weren't enough. Still, it's good to have Tally here. This is as much her fight as ours. Any word from Palaven? Some, and I don't like what I'm hearing. The Krogan are there in force, but they're just slowing the Reapers down, not stopping them. I'm not sure it's going to be enough. You hear anything from your family? But I did hear from Primarch Victus. He wanted my advice on fleet strength when the Crucible is ready. Still can't get used to people asking me things like that. What did you say? I said, at some point, we're going to have to decide if our fleets keep defending Palaven or we go on the offensive. Can't do both. Not with the beating we're taking. Like I said, not the sort of questions I'm used to answering. You know what you're doing, Garrus. Trust me. Everyone can see that. Maybe. But you spend so much time on the outside trying to get in, and when you do, it's not what I expected. How so? All the questions, and every one of them with a million lives riding on the answer. You do the best you can with what you know. It's no different than your days at CSEC. You're right. Though I'm starting to understand why the galaxy needs cold-hearted dictators every now and then. They get things done? They don't give a damn about the consequences. Suppose that's what it's going to take, Shepard. The ruthless calculus of war. 10 billion people over here die, so 20 billion over there can live. Are we up for that? Are you? If we reduce this war to arithmetic, we're no better than Reapers. A nice sentiment. Let's hope we can live by it. Tally's a welcome face around here. Or, well, a welcome face behind the helmet, I guess. If the Geth still think Reapers are some sort of god, this war must be heaven to them. How's it going? Joker, really? I have work to do. Oh, come on, it's just one simple question. Then look it up on the extranet. You
can't believe everything you find there. It's more reliable to ask a friendly Asari. I'm not telling you if my hair tentacles move. Fine. Deny me the answer I've been seeking for years. With this war on, we could die at any second, you know? Joker, really? I have work to do. Oh, come on, it's just one simple question. Then look it up on the extranet. You know he's gonna keep bothering you till you tell him. They're semi-flexible cartilage-based scalp crests that grow into shape, and they don't flop around. Yes. Thanks, Liara. I gotta tell Vega I was right. Well, at least he's making friends. Проще было ответить, как говорится, и не мучить Джокера. Архивы разведки Волсов. Соларианская гора предложила протекторату Волс совместно работать над боевыми имплантатами, материалы для которых добываются на территории Волсов. Схема имплантатов подразумевает их использование не только соларианцами, адаптация потребует времени и труда, но обещает партнерам существенную выгоду. Так, и что у нас? Урон от оружия, скидка в магазинах, боезапас, щиты, урон от умений, здоровья. Урон от умений, установка боевых имплантатов повысит вашу эффективность в бою, здоровья, установка имплантатов повысит ваш уровень здоровья. Можно от навыков. Опись контрабандного груза с системой Юнгис. Оперативный агент Марон отослал опись контрабандного груза корабля класса Атабаска властям системы Юнгис. В описи указано следующее: 8000 тонн запасов декстроаминовых продуктов, 16 тысяч припасов левоаминовых продуктов, 200 тысяч тонн платины в слитках, 12 истребителей Альянса законсервированы на нижней палубе, 12 кораблей перехватчиков Иерархии законсервированы на нижней палубе, 300 законтрактованных работников, рабы с Харшана, пойманные при попытке бегства от жнецов, в основном батарианцы. Да, а батарианцы сами же своих в рабство захватывают. Я думал, они преимущественно только другие расы. Власти заберут корабль через 2 часа. По запросу посредника правительство Юнгис согласилось предоставить рабам убежище и гражданство в обмен на будущие услуги. Feel free to look around. It appears I have that effect on humans. Now Quarians as well, it seems. For what it's worth, Quarians understand what it's like to lose your home. As I understand, that was your own fault. What do you mean? In my cycle, Quarians didn't need helmets to survive. You were the masters of your own planet. That was a long time ago. And if you hadn't given birth to the machines, you would still breathe the air that evolution intended. I see. Liara warned me you weren't what she expected. And nothing about this cycle is what I expected. Even primitive Quarians were considered attractive in my age. A pity no one can appreciate it now. Right. You know what? I think I have something important to do now. I won't keep you. They're called Geth. Yes, a formidable opponent. Why did you allow one on this ship? Legion helped us before. It's still a machine. I take it you had your own problems with AI? The Jatil. They were as the Geth are to this cycle. What happened? Their creators lived on a dying world. It was beyond their ability to save. So they resorted to implants to enhance their intelligence. I think I know where this is going. The AI seized the physical body. It could alter the genetic material at the deepest level. In time, the offspring were molded into a slave race. Few organic traces were left. They were monsters. All machines commit treachery. The one you brought on board is no different. Maybe. But he's not like the other Geth. You can't know that. They are more alien than you and I are to each other. Just because Legion isn't like us doesn't mean he can't be trusted. You're wrong. Throw it out the airlock. How can you be that certain? Organics do not know how we were created. Some say by chance, some say by miracle. It is a mystery.
but synthetics. No, we created them. And they know we are flawed. Why do you say that? They are immortal. We are not. They see time as an illusion. We are trapped by its limitations. Above all, machines know the reason they were created. Edie might disagree with that, but I see your point. They serve a purpose, while we search aimlessly for ours. In their eyes, organics have no reason to exist. Do not trust them, Commander. I can't believe there isn't some way for us to coexist. We made them. And then gave them the power to surpass you. There is room for only one order of consciousness in the galaxy. The perfection of the machines or the chaos of the organics. Throw the machine out of the airlock, Commander. Кстати, да, Сереж, согласен. Действительно, если вот услушаться в слова Явика, получается, да, что как бы синтез будет полной фигней. I have a simple rule. If a machine can speak, kill it. The machine you call Edie, what if she sympathizes with the Geth? We should watch her carefully. Why have you not thrown the Legion machine out the airlock, Commander? There is still time. I still have much to learn about this cycle. Breaking now, a nightmare on Earth. Human leaders using military force on their own people. They say it's to prevent loose cannons from provoking the Reapers. But are they indoctrinated? The Resistance speaks out in the only place they can, the battle space. Commander. Nothing to report, Commander. Commander. Nothing to report. Commander, you flew that Geth fighter out of the Dreadnought? Actually, Legion did the piloting. I was stuck in a storage compartment with my squad. Would have loved more time with that ship. Too bad we sent it to Hackett's team so quickly. Diagnostics flagged excessive wear on a transducer. Replacing just in case. Everything is in order. Так, мы там ничего интересного не пропустили на гетском дредноуте. Харшанский щелкающий угорь. Харшанский щелкающий угорь — сильный хищник, когда голоден, нападает на рыбу крупнее себя. Новое животное для аквариума. Модель живого корабля. Масштабная модель корианского корабля фермы. Видать, где-то там был. Модель истребителя гетов. Масштабная модель истребителя гетов. Пистолет Дуга. Разработанный адмиралом Дара Зен, пистолет Дуга — уменьшенная копия дугового излучателя, в котором, чтобы снизить энергозатраты, используются термозаряды. Ионизирует воздух невидимым лазерным лучом, создавая путь для искры мощного электрошока. Чтобы увеличить наносимый урон перед выстрелом, можно накопить дополнительный заряд.
Импульсная винтовка геттов. Импульсная винтовка геттов по своим характеристикам сравнима с серийной штурмовой винтовкой, но при этом лучше сбалансирована, располагает более низкой отдачей и невероятной высокой точностью. Импульсивные винтовки стреляют быстрым потоком легких пуль, обернутых пластиком, увеличивающим их смертоносность. Hey, Shepard. Sounds like you guys had a crazy ride over there. You could say that. Sorry I missed it. And that Geth Legion. I know you two have a past, but... You sure we can trust it? Legion's not like other Geth. We can trust him. If you say so. I guess you can't always judge an individual by their... species. Look at Sparks. If all the Quarians were like her, we wouldn't be stuck refereeing their war with the Geth. Sparks? Yeah, your Quarian friend. The jumpy one with the glowing eyes. С горящими глазами. Uh-huh. Crazy that they pick now to start a fight. But I guess the end of life as we know it can make everybody a little loco. Just a little? Not everybody's as crazy as you, ma'am. I just don't get the Quarian. I really just do not get them. Do you hear that hum? Is that just me? Эх, учитывая, что у нас осталось меньше 20 минут, сейчас, наверное, выберем одну из миссий на ранах и высадимся, наверное, проведем один бой и будем заканчивать. Так, что у нас там, кроме этой ционы? Больше ничего не появилось. Дальний обод. Роаргаса вылезла. Топливные реакторы. В общем, 2 скопления. Понятно. Так, ну, в первую очередь, конечно, надо Кориса спасать. Центр связи геттов подождет, а вот Кориса надо быстрее. Корианская капсула, спасти адмирала. Ладно, как всегда, любимый тандем. Commander Shepard, this is Admiral Zen. Have you reached Selchoris' escape pod? Not yet. What's your status? The civilian fleet has taken significant losses since Selchoris sacrificed his ship to destroy a Geth ground cannon. Searching for their lost admiral is the only thing keeping the captains from panicking. What makes finding the Admiral a priority? Despite opposing the invasion, he did an admirable job protecting our civilian ships. Without him, some of our non-combatants are planning to leave the flotilla. Picture the consequences, if you will. They've lost a leader in a war they didn't want. Their wants are immaterial. We are committed. Even Selchoris understood the civilian fleet's importance. Не важно, что они там хотели. Пипец. I'll do what I can. Keep your civilians safe. I make no promises. My own ships must be coordinated for our final strike on Rannoch. I'm getting some static. It appears Selchoris crashed within range of a Geth jamming tower. You must disable it to contact him. Ensure to proceed with caution. Zen? Admiral Zen! Well, this should make things interesting. We'll see in a minute. Take us into the tower.
taking fire. Да мы как-то поняли, что мы под огнем. The Geth installed anti-aircraft guns beside the jamming tower. We'll have to disable them on foot. Once the guns are gone, you take out the tower. Right, Commander. Setting you down here. My people have been in exile for centuries. To be standing here in the land of my ancestors. Тали, поздравляю, ты дома. Да, пустынненько так на этой планете, пустынненько. Не в Средиземноморье, конечно. И тем более не Карибы. Jamming towers. Clever. But if we just towed in some asteroids. You want to drop meteors on Rannoch? You'd make it unlivable. The dust would settle, and you've already got the suits. Добрый Гарус. Давайте просто астероидами отзвездячим планету. They came so far. We need to radio Zalcoris if we're gonna find him. Let's get to that jamming tower. You all right? I'm okay. Watch out for more mines. Как же задолбали эти мины, которые хрен увидишь.
Looks like the gun has a control panel. Let's take a look. Волшебный вулкан. Хороший пулемет. Вулкан гетов. Как и плазменный дробовик гетов, их вулкан не является по-настоящему энергетическим оружием. Он стреляет разгоняемыми в магнитном поле зарядами сверхпроводящих тороидальных сердечников. Это кольцеобразные снаряды спроектированы так, чтобы рассыпаться при ударе, инициируя между своими осколками электрические дуги, мгновенно превращая их в плазму. Очереди вулкана поражают цель, раскаляясь до температуры пламени газового резака. Останавливающая сила этого оружия привлекла к нему внимание как Альянса, так и корианской разведки, которая не исключает, что вулкан мог быть создан гетами для уничтожения сородичей. На полях боя было найдено достаточно вулканов, чтобы предположить, что оружие уже прошло этап прототипа, и что его производство вызвано расколом среди гетов. One of us needs to take those AA guns offline. Garrus, you're up. Right. Dropping gas! Got the gun offline. Good. Now let's shut down the tube by the tower. Вылез из сумрака. Ну, хоть одну заметил. You heard my message. Send out a distress call. Radios are down. You a soldier? Maintenance. Dornhatst. I clean engine parts. This place is filled with Geth. You should have hidden. I thought I could buy the other civilians time. Fight some Geth. There were so many. First time I've even held a gun. Don't move. We've got metagel. Oh, I've lost too much blood. Go. Look for the Admiral. Destroy that jamming tower. And you can radio him. We'll find him, Dorn. I promise. Please. Listen. The civilian fleet didn't want this war. If there's even a chance that Admiral Chorus can get us out alive,
and my son. Tell him. Tell Jonah that his father made it to the homeworld. Да, где доблестный помер. Толку, как говорится, от этого, что добрался до планеты. Let's get to that tower. Так, ладненько, друзья, давайте тогда будем на сегодня заканчивать, потому что уже, в принципе, время вышло, а тут еще где-то минут 10-20, чтобы закончить эту миссию. Поэтому завтра уже заканчиваем эту миссию, потом выполняем миссию с этими истребителями, потом тогда пробежимся по этим двум скоплениям, если больше не появится. Выполним второстепенные квесты, соберем необходимые вещи для того, чтобы сдать квесты, и перед финальным квестом с кварианцами тогда смотаемся на Цитадель, сдадим все эти квесты, ну и после этого начинаем финальную миссию за кварианцев. Я думаю, как раз плюс-минус завтра это весь стрим и займет. А потом тогда уже, когда закончим с кварианцами, наверное, будем заниматься дополнениями. Надо и Левиафана пройти, и Омегу пройти, так что будет чем заняться. Ну что, друзья, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Завтра, как всегда, в 4 по Москве продолжаем прохождение Масс Эффект 3. Благо, нам еще есть чем заниматься. Поэтому будем все так же наслаждаться, проходить и получать удовольствие от прохождения. Сереж, давай счастливенько. Все, друзья. Всем хорошего вечера, доброй ночи и до радостного завтра. Встречаемся с вами завтра, как всегда, в то же время, в тот же час, на следующем стриме. Всем счастливенько, пока-пока. До завтра.